안녕하십니까? 2022년 대한민국 해외긴급구호대 의료팀 웨비나에 참여해 주신 모든 분들께 감사 말씀드립니다. 저는 금일 진행을 맡은 한국국제보건의료재단 한민족인도협력팀 곽혜민 주임입니다. 금일 이 웨비나는 대한민국 해외긴급구호대 의료팀 교육의 일환으로 개최되며 기후위기를 주제로 국내외 연사분들의 강연으로 구성되어 재단 유튜브 채널을 통해 공개 운영됩니다. 금일 웨비나는 인도주의 활동기관인 국경없는의사회 대한적십자사와 세계보건기구 서태평양 지역 특화 전문 사무소인 아시아태평양 환경보건센터 그리고 말레이시아 선웨이 대학교 지구보건센터에서 기후위기에 대한 경험과 지식을 공유해 주실 예정입니다. 인도주의 활동기관, 국제기구, 그리고 학계 전문가분들을 귀하게 모신 만큼 웨비나 진행 중 강연 내용과 관련하여 질의사항이 있는 분들은 재단 유튜브 채널 실시간 채팅창에 남겨주시면 각 연사분의 강연 종료 후 10분가량의 질의응답 시간을 통해 답변 드리도록 하겠으니 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 2022년 Kdrt 의료팀 2차 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. 본격적인 강연을 시작하기에 앞서 재단 남북형 글로벌 협력사업본부장님의 개회사를 화면으로 만나보시겠습니다. 안녕하십니까. 한국국제보건의료재단 글로벌협력사업본부 남북형 본부장입니다. 먼저 재단이 개최하는 2022년도 Kdrt 의료팀 웨비나에 참여해 주신 모든 분들과 귀한 시간을 내어 강연을 준비해 주신 연사분들께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘날 기후변화로 인해 전 세계적으로 재난 발생 빈도와 강도가 점차 증가하고 있으며 더불어 인류의 건강권 또한 심각하게 위협을 받고 있습니다. 근본 웨비나는 기후위기를 주제로 하여 재난위기 현장에서 긴급구호 및 보건의료 지원 활동을 수행하는 Kdrt 의료팀과 인도적 지원 등 관련 분야의 종사자를 대상으로 활동 경험과 전문 지식을 공유하고자 마련하였습니다. 이를 통해 앞으로 발생 가능한 해외에서의 재난 대응 파견 등 다양한 인도적 지원 현장에서 기후와 환경을 고려하는 인도주의 활동에 커다란 도움이 되기를 기대하며 오늘 이 웨비나에 적극 참여해 주시기를 당부드리겠습니다. 마지막으로 다시 한번 국내외 연사분들과 Kdrt 의료팀 여러분을 비롯해서 바쁘신 가운데에서도 참여해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 그럼 바로 첫 번째 강연을 맡아주실 산드라 스마일리 님을 소개해 드리겠습니다. 국경없는 의사회 활동가로 풍부한 현장 경험을 바탕으로 공중보건 전문가, 연구원, 국제인도주의 의료구호단체인 국경없는 의사회 컨설턴트로 활동하고 계십니다. 오늘 웨비나에서는 무엇보다도 해를 입히지 말 것, 기후위기 속 의료 및 인도적 지원이라는 주제로 70개 이상의 국가에서 활동하고 있는 국경없는 의사의 경험을 토대로 기후변화와 환경 파괴의 인도주의적 영향에 대해 광범위하게 다뤄주실 예정입니다. 멀리 캐나다 밴쿠버에서 늦은 저녁 시간임에도 기꺼이 함께 해주셨는데요. 비대면이지만 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Well, thank you very much, Hyman, and my deepest gratitude to you for inviting MSF and myself to speak on this topic, which I think is very important, and I know I'm not the only one, the health implications of climate change, specifically from the vantage point of MSF, a medical humanitarian organization working around the world, and I'll get to that in just a second. I am going to share my screen here. So the title of the presentation that I'll be sharing today is First, Do No Harm, and it will explain a bit about the challenge of providing medical humanitarian assistance in the context of a climate emergency. As Hyman said, my name is Sandra Smiley, and I work with the humanitarian organization Doctors Without Borders, or Médecins Sans Frontières, as it's known in its French name.
So to start, I'd like to talk a little bit about why we're all here today. We've discussed a bit about this so far, but as a brief summary of where we are with the science today, we know that anthropogenic climate change is taking place, and that it is causing widespread loss and damage around the world to natural systems, of course, but also to human communities globally. And we also know that vulnerability to the impacts of climate change really varies depending on socioeconomic patterns, inequality and inequity, historical factors, and unsustainable land and ocean use. But we also know that loss and damage can be reduced if action is taken promptly, and that there are effective adaptation options that are available that can reduce the risks of climate change to human and non-human communities. The limits of adaptation can be overcome by addressing some of the inequities that I've just spoken of, by addressing a lack of financial resources, for example, policy constraints and governance issues. And to do that, political commitment and follow through are absolutely critical. The need for climate action is more urgent than previously assessed. And this is what we are hearing from the science today. Now, before we get too far into this, I'd like to introduce you to Médecins Sans Frontières, or Doctors Without Borders. MSF is a humanitarian organization that provides assistance to populations in distress. It operates under 4 key principles, and those are neutrality, impartiality, independence, and medical ethics. And I think one of the things that sets MSF apart from other humanitarian organizations is the medical mission. It carries out medical humanitarian activities in 74 countries worldwide, and it employs more than 60,000 staff, most of them locally hired, to carry out the medical activities that you see a sampling of to the right of your screen. By virtue of the work that it does, MSF works in many of the worst impacted countries by the health implications of climate change and environmental degradation. And those health impacts are increasing and are expected to accelerate, even with urgent mitigation efforts. So you can understand why MSF has a particular interest in climate change and the issue of climate change as it's unfolding today. Climate change has a number of significant health impacts, and you see a few of them here before you. So the air pollution that is aggravated by warmer temperatures can exacerbate asthma and conditions like cardiovascular disease. Extreme heat can do the same, and can also bring about heat-related illness and death. Severe weather, I'm sure many of you are familiar with the injuries and loss that can come along with that, as well as the mental health impacts, and so on and so forth. I won't read off this extensive list, but these health impacts are significant. So I'm now going to turn our attention to some of these impacts. And I'm going to explain to you how MSF is seeing some of these impacts play out in the work that it does today. So mosquito-borne illnesses. Dengue and malaria are both major causes of sickness and death worldwide. Both diseases are sensitive to climate conditions. They're spread by mosquitoes, whose ability to breathe, survive, and transmit infection depend on factors such as temperature, precipitation, and the presence of standing water. And as I alluded to before, many other social and environmental. So I was telling you about mosquito-borne illnesses. So mosquito-borne illnesses like dengue and like malaria, they're very sensitive to climatic conditions that are impacted by the climate, like temperature, precipitation, stagnant water, etc. And many other social factors play a role, the presence of vector control programs, preventative programs like bed net distributions, living and working conditions as well,
And of course, at the root of many of those things are the robustness of the health system and individual poverty, and the availability of healthcare, of course. And current science suggests that cases of mosquito-borne illnesses, their prevalence may change in geographic distribution and in seasonal pattern, and in some cases, those cases may increase in magnitude. So from MSF's perspective, just one example of how these impacts are playing out is the case of southern Niger. So the effects of climate change have exacerbated drought in this area and reduced good harvests. And on top of that, population growth and urbanization have put a significant strain on farmland, plunging many people into food insecurity. And at the same time, rainfall patterns are shifting, and that's causing changes in malaria transmission. And that combines with malnutrition in some cases to create high rates of illness. MSF teams see malaria peaks in this region that tend to be quite long and of high magnitude. And a couple of years ago, in 2018, MSF teams in this area, in Magaria particularly, found themselves completely overwhelmed with cases of malaria and malnutrition in the health facility that they're working in there. And in September of that year, approximately 850 children were arriving every week, many of them for one of these two illnesses. And that prompted them to change their intervention strategy to favor outreach and community-based intervention instead of very tightly hospital-based intervention. And in 2021, MSF provided treatment for more than 220,000 cases of malaria in Niger. So malnutrition can occur through a number of different pathways, and that can include economic losses, water scarcity, crop loss, and changing nutritional content of plants, as well as conditions relating to the weather. Higher carbon dioxide concentrations in the air can change the quality of food that's being grown. Higher temperatures and longer stretches of high temperatures can influence crop yields as well. Rising ocean temperatures, acidification, and damage to coastal areas can also harm fisheries, which in some communities are a major source of protein. Crop losses and decreased yields can also push up food prices. MSF sees that a multifaceted nutrition crisis in northern Nigeria is demonstrating how conflict, poverty, and displacement can amplify the impacts of climate change on health, and how, in turn, climate change can increase food and resource scarcity with the potential to precipitate conflict. Nigeria is highly vulnerable to climate change, and that's aggravated food insecurity across the country with changing rainfall patterns, drought, the drying of the Lake Chad Basin in the region, and higher temperatures. Meanwhile, war and instability in regions of the world like Ukraine threaten to worsen food insecurity across Africa. And many communities that are relying on imports of staple foods have had their flow of foods disrupted. MSF teams have been responding to a growing malnutrition crisis in the northern areas of the country that's affecting tens of thousands of children. In a 2022 screening campaign in the, it was the Northeast, I believe, Northwest Zamfara State, in Northwest Nigeria, more than half of the children screened were suffering from malnutrition. And in Borno State in the northeast of the country, more malnourished patients arrived at MSF nutrition centers over 6 weeks in May and June of 2022 than had arrived at any time since the program opened in 2017, including at the peak of the hunger gap season in previous years. As many of us will know,
climate change is expected to make extreme weather events, including floods and intense storms, even more frequent and intense. An example of this is Unity State in South Sudan, where extreme flooding in 2021 and 2022 washed away cultivated land and killed thousands of livestock. And without those livestock, many people's resources, livelihoods, and food sources. Concurrent increases in food commodity prices are also making it difficult for people who have been displaced to afford purchased food. Having seen an 80% increase in admissions to the inpatient therapeutic feeding center in the area, MSF opened a third inpatient therapeutic feeding center ward at its hospital in Bentiu, internally displaced persons camp in Unity State. MSF teams in the area are also running mobile clinics that visit camps in and around a number of regions in the area, responding to malaria and acute watery diarrhea, as well as malnutrition. Finally, it's understood that climate change will increase the likelihood of displacement and migration due to many of the impacts that we've just been talking about, and particularly extreme weather events like floods, storms, and droughts. And some believe that as temperatures rise, people's ability to choose whether to stay or leave an area will be reduced as they are confronted with more extreme environmental changes. And situations of forced displacement in this way, where people are faced with the limits of adaptation, it's believed that those situations of forced displacement are more likely to lead to adverse health impacts than other situations. For example, when people are leaving an area voluntarily or leaving an area in a planned fashion. And those health risks can be things like under or malnutrition, food and waterborne illnesses, diseases related to overcrowding or living in informal settlements like measles, meningitis, acute respiratory infections, etc. Scenarios like this, in which human mobility are generating significant humanitarian needs, are likely in Bangladesh, one of the world's most climate vulnerable countries. It is so due to its high population density, as well as its large coastline and high background rates of poverty and reliance on natural resources. In Bangladesh, almost a quarter of the population lives in coastal areas and is projected to be increasingly exposed to storms, as well as flooding and tropical cyclones. The current saline intrusion reaches 100 kilometers from the Bay of Bengal, which impacts agriculture, drinking water, and livelihood. Meanwhile, health systems are struggling. The health sector does not have adequate funding. There are infrastructural shortfalls, human resource capacity, logistics, and many services people are forced to go without. Many people from different areas of the country, as a result of flooding, extreme weather, drought, etc., are moving to urban settings. And in those urban settings, they're exposed to crowded and insecure living conditions, water and food insecurity, and polluted and hazardous workplaces. MSF is providing primary health care and occupational health care and in Dhaka's Kamran Guchar informal settlement in Dhaka. And many residents have been, as I mentioned, forcibly displaced after flooding or saltwater intrusion in areas where they were living and working before. So in the context of the climate emergency, droughts are expected to occur more frequently and be more severe with rising temperatures, particularly in certain regions of the world, such as the Mediterranean region and Southern Africa. And droughts can have considerable impacts on health. As we talked about, it can impact on food security as well as sanitation, nutrition, and crop yields. Now, in Central America,
we have an example of this. There's an area in Central America that's referred to as the dry corridor. And in this area, extreme weather events, displacement, insecurity are all coalescing to create a heavy human toll. And MFF is working with people who are migrating northward in this area as a result of the push factors that are driving them to migrate. Every year, close to 500,000 people flee their homes in Central America to escape, in many cases, levels of violence, similar to what MSF sees in some of the world's worst conflict zones. MSF is working in several countries in this region along the migration route. And in carrying out the work that they're carrying out, teams learn the stories of people migrating and some of the very difficult choices that they are forced to make as these different factors, conflict, poverty, climate-related factors, etc., coalesce. So in the face of all of this, MSF has taken stock of the need to act. The organization recognizes the humanitarian consequences of climate change and the health implications of those consequences, and sees it as a fundamental and central concern to us, given our medical and humanitarian objectives. We also understand that not all people will be impacted by the climate emergency equally, and that it is vulnerable people who stand to become more vulnerable as climate change continues and its impacts accelerate. On the other hand, the organization also recognizes the health and other co-benefits of taking action on climate change today. And as such, the organization has committed to apply a climate change lens to the work that it does, as well as to adapt its operation to this changing reality and mitigate the environmental impacts that it has. And this is a quote from the International President, Dr. Christos Christou, in which he illustrates quite nicely in a few words the imperative that the organization feels to act on climate change. Human health will be increasingly damaged by the negative consequences of the climate emergency, and failing to act now would be breaking our medical and ethical obligations. As many here will know, a core principle of medical ethics is first, do no harm. It is important that our actions today to alleviate suffering do not in turn create more suffering in the future. In 2020, the organization cemented the Environmental Pact, and it is an agreement in which MSF commits itself to recognizing the reality of climate change and environmental degradation, and the organization's contribution to it, as well as the necessity to take action and to do so in an urgent manner. And I'll explain in the next couple of slides how that has translated into reality. So this is an example of one of the means through which the organization is attempting to adapt to this new reality, the Malaria Anticipation Project. And the idea of this project that is being rolled out in 3 different locations, one is South Sudan, one is Nigeria, and the other is India. The idea is to integrate climate change and environmental related data with health data in order to understand whether it's possible to better anticipate climate related or weather related spikes in malaria caseloads. And the idea behind that is that if it is possible to integrate this data and better predict or anticipate malaria caseloads, then perhaps it is possible, it's possible to take
preventive action in a more thoughtful and precise way, and as a result, do our jobs as humanitarian responders better. So the pilot is underway in those 3 locations, and it will be evaluated in the very near future to understand what the impacts are of integrating this data and making these sorts of predictions to be able to improve the work that we do responding to populations in distress and impacted by these climate-related, climate-sensitive illnesses. And one of the really important principles underlying this idea of adapting MSF's operation is a community-first model. It's really important to us in the organization that these climate-related adaptations are rooted in the needs and the desires of the communities in which they are being rolled out. And I think that's very nicely encapsulated by Dr. Monique Kamat, who is the former president of the MSF South Asia Regional Association. This quote is featured in the Lancet Countdown policy brief that I'll talk about in a moment, and which I would encourage you to have a look at if you have some time and interest. But I think it's a very good and very succinct encapsulation in words of this idea that it's very important that adaptation measures are rooted in local realities. On the mitigation side, MSF has made a number of steps forward to mitigate its climate impacts, which is no small feat for an organization that is intended to move things and people as quickly as possible in response to an emergency. This kind of work can be extremely carbon intensive, but the organization has, as I said, made the commitment to reduce the environmental implications of its work with a view to, again, doing no harm, in a few words. So MSF has recently pledged to reduce its environmental footprint by 50% by 2030 and report back on progress. And in doing that, it has devised a number of different tools, one of which is the one that you see at the bottom here, the Environmental Impact Toolkit. Now, this is a dashboard that's available to all MSF programs. The short version is that MSF programs can input their generator use, their vehicles, a number of different inputs, and they are provided with a breakdown of where their major centers of emissions are, as well as they're given advice on how to reduce those emissions. So it's not a perfect tool, but it's certainly a beginning when it comes to measuring MSF's environmental impact, with the idea that you can only really manage what you can measure. And another big advance that MSF has made recently is implementing solar and alternative energies into its programs. So on the left, you have a photo of the Hanga Hospital in Sierra Leone, which is currently run on a solar hybrid energy system. At the moment, it runs about 50 to 60% on solar energy, and the aspiration is that that number increases. A number of other energy-saving innovations have been made at other facilities that MSF is running or supporting. On the right here, we have a photo from Oman, and in this particular context, there has been some material that's been laid over the windows in this facility to block out some of the sunlight as a means of reducing the temperatures inside the facility without the need for air conditioning and the energy requirements that come along with that. And I think that's quite important because, as we spoke about before, there are benefits to mitigating our environmental impacts on the long term,
knowing what we know about climate change and its impacts on health. But this also has positive impacts on cost, for example, and reliance on fossil fuels like fossil fuel consuming technologies like generators, etc. So you see, you have in these examples a very good illustration of those health, but also those co-benefits of reducing fossil fuel use and undertaking mitigation efforts. And finally, the last major prong of MSF's climate change action is advocacy. And we've touched on this a couple of different times during this discussion, during this talk, but there are a number of policy-related factors that mean that people who are fleeing, for example, climate-related impacts, people who are living with the impacts of climate change because they're unable to leave where they are, they're directly impacted by policy. And so advocacy and bearing witness to some of those stories is one of the major objectives of the organization when it comes to its climate action. You have here a couple of headlines and snippets of initiatives that have been undertaken by MSF in the last couple of years along this vein. But certainly alongside the adaptation and the mitigation efforts that the organization is doing, will continue to be this advocacy and witnessing by and alongside people who are first impacted by climate change in the context where we work. And as I alluded to before, one piece of witnessing that MSF has been doing the last couple of years has been the policy brief produced in collaboration with the Lancet Countdown on Health and Climate Change. And if it's all right, I'll pop a couple of links to recent versions of that publication in the chat. They're quite short and they give a good overview of some of the impacts of climate change on health that MSF teams have been seeing with their own eyes in the context in which we work. So it's an interesting read for you if you're interested in this field. I will leave it there. That's all I have for you today, but I'm very happy to take any questions and wish you all the luck on your journey from here on out. Thank you. 발표 감사드립니다. 국제 인도주의 의료구호 단체로서 국경없는 의사회가 기후변화에 대응하고 또 적응하기 위해서 어떤 조치들을 취하고 또 어떤 노력을 기울이고 계신지 경험을 나누는 유익한 시간이었습니다. 그러면 강연에 이어 질의응답 시간을 저희가 간단하게 가져보려고 하는데요. 참여자분들의 질문에 앞서 먼저 공통 질문을 드려보겠습니다. 대양 재난 현장에 파견되어 의료 지원 활동을 하는 Kdrt 의료팀이 기후 위기와 관련하여 관심을 가져야 할 또 활동 시 고려해야 할 요소가 있을지 답변해 주시면 감사하겠습니다. That's a great question. Thank you for putting it forward. I think many of the things that I've touched on here are potentially relevant to your question. I think that one of the issues to mull over in launching these responses is the impact of these of these initiatives or these interventions on the environment. Certainly when you think about the impacts of fossil fuels and the driving role that they play in many of these consequences, these health-related consequences of climate change, it is worth thinking about streamlining processes and putting in place measures to ensure that the work that is being done in the most environmentally responsible way, not least because of some of the things that I mentioned in terms of co-benefits, right? Certainly with COVID-19, we've seen how our supply chains are quite vulnerable to
global shocks, including goods relating to fossil fuels. And the same, I think, is the case for what's happening now in Europe, and the issues relating to fossil fuel supply. So I think that's one thing that is certainly that could be, or that should be on all of our radar, responding to humanitarian crises. Does that answer your question? That's one answer, but I could continue. I could go on. 답변 감사드립니다. 그러면 다음 질문 실시간 채팅창에 올라온 질문을 드려보도록 하겠습니다. 기후 위기에 의한 인도적 지원 수요의 발생은 개발협력 차원에서 중장기적인 개입을 자연스럽게 수반한다고 생각합니다. 이 같은 관점에서 봤을 때 위기 발생 지역의 회복 탄력적 보건의료 체계가 강화가 반드시 필요할 것으로 보이는데요. 이 같은 관점에서 연자분들께서 속하신 기관, 국경없는의사회든 아니면 또는 관련 정책이나 활동 계획, 아니면 개인적인 의견이 있으시면 답변 주시면 감사하겠습니다. Excellent question. And I'll say a few things to that. I think one of the things that we didn't really talk about in this webinar, for lack of time, but that is worth noting, is that particularly with respect to some of the extreme weather events, and very destructive things like storms, etc., what we will expect to see, and indeed what we're seeing already, I would say, is cascading and compounding crises. So a disaster will take place, and then another one will take place in very quick succession afterward. I imagine many of you will be able to think just in the last couple of years of scenarios like this. And in many cases, there are concurrent disasters. So there may be a succession of very strong storms that are destructive of the infrastructure, but at the same time, there may be a conflict happening. There may be an outbreak of measles, etc. All of which, COVID on top of that, for example, all of which is really straining the health system in many cases. So resilience is key in these cases, and not least because the current climate emergency is really testing the capacity that's currently in place. So I think that's a really great question, and one that needs to be at top of mind when we're responding to these disasters. For MSF's part, I would say that MSF does quite a lot to improve that kind of resilience, to the extent that it can, being a medical humanitarian actor. So one that is really focused on the acute phase in most cases of a disaster. And that entails, improving infrastructure, training staff, etc. But all that said, there certainly needs to be the kind of long-term investment in health systems and other supportive infrastructure that organizations like MSF does not have the ability to provide. And so that is a very key piece of the puzzle. I agree with you, and certainly much of our outward-facing advocacy relates to that. Resilience is absolutely key. The organization does, to some extent, support these efforts, but certainly there's a big piece that's to be filled by other organizations and governmental actors, etc.
답변해주신 선드라 마일리님께 다시 한번 감사드립니다. 세션에 시간이 조금 남아서 몇 가지 질문을 더 다루어 보려고 해요. 앤드류 오님께서 그 지역 관련된 문의를 주셨는데 나이지리아 아부자 상황도 심각한지 문의를 주셨습니다. 꼭 그 지역은 아니더라도 근처 지역이나 그 지역 상황에 대해 조금 공유해 주실 내용이 있으시면 답변 부탁드리겠습니다. Is there a bit more detail on that question? I'm just not sure what is being asked about in particular. No more detail? 질문을 주신 시점이 제가 기억하기로는 그 현장에서의 홍수 자연재해 이런 것과 연관돼서 식량 위기나 그런 관련된 이슈들이 많이 있다고 말씀 주셨던 부분이었던 것 같습니다. 제가 정확하게 기억은 안 나지만 아니면 남수단이라든지 아니면 현장에서 직접 뭐 보고 겪으신 현장 뭐 그 근처 관련 지역이나 아니면 아프리카 지역이라도 조금 관련된 경험하신 것을 공유해 주실 수 있으면 답변해 주시면 감사하겠습니다. Yeah, I think at the moment there's quite a lot to say about food insecurity in sub-Saharan Africa in particular. I imagine that many have seen there are lots of headlines at the moment on this particular issue. I think that it's important for us to take into consideration that it's not simply these big disasters, these very visible disasters, such as flooding, extreme weather, storms, etc., that lead to these situations of malnutrition and food crises. They can also be quite protracted events. And the example that I gave of Niger, for example, I think is a good one, where you have a number of different longer-term factors that feed into that food insecurity. So I don't think that answers your question, but I think I'll take the opportunity to emphasize that we see media coverage of a lot of very acute disasters leading to food crises, if you will, or malnutrition. But in many cases, malnutrition or large numbers of malnutrition is fed into by many different factors, many of which are interrelated. They compound each other, meaning that they aggravate each other, and that may not be as visible, or it may not garner as many headlines, but it is still happening, and it is worthy of our attention in terms of the outcomes and the impacts on people's health and on their lives and well-being. 추가로 몇 가지 하나의 질문만 더 드리면 좋을 것 같아요. 말씀하신 관심 분야에 대해서도 저희가 연사분들의 이제 프로필을 취합할 때 관심 분야에 있어서 제가 조금 유익 있게 봤던 것은 기후 변화나 환경 파괴가 정신 건강에 미치는 결과에 대해서 주된 관심 분야라고 언급을 해주셨는데, 혹시 관련해서 뭐 진행하시고 계시는 연구나 아니면 관련돼서 저희 쪽에 공유해 주실 내용이 있으실지 문의드리고 싶습니다. Yeah, so I hope this wasn't I hope I didn't put a typo in there. I am very interested in the health impacts of climate change, but one of my main interest areas is in mental health. And indeed, I'm glad that you asked this question, because we didn't really talk about it in depth in this presentation, but the impacts that we've talked about can have very profound consequences for people's mental health. And that, of course, when I talk about that, I'm talking about the population sort of in general, but I'm also talking about people like present company, like people who are involved in the response immediately following some of these really large disasters, who may also be living in the context that is impacted by them.
So I have lots to share on that particular topic. But again, I will take this opportunity to just flag that the work that this group does as humanitarian responders, as disaster responders, is a very difficult one, sort of at a baseline. But I'm sure that on many of our minds is the larger question of what the climate emergency will mean for us and for the planet. And that's hard. That's there are a lot of uncomfortable feelings that are associated with that. So I'll flag that. And I will end by saying thank you for the work that you do. And do take care of yourselves because the work that you do is although very important, very difficult. 멀리 캐나다 밴쿠버에서 지금 아마 저녁 시간이실 텐데요. 성심껏 강연을 또 준비해 주시고 질의에 성실하게 답변해 주신 산드라 스마일리님께 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 다음으로 두 번째 강연을 맡아주실 대한적십자사 국제협력팀의 김재율 팀장님을 모셔보겠습니다. 저희가 일정표보다 시간이 조금 앞당겨졌는데 팀장님께서 가능하시다면 바로 이어서 강연을 진행해 보려고 합니다. 팀장님께서는 경희대 평화복지대학원 정치학 석사, 듀크대 공공정책대학원 국제개발협력 석사를 받으셨으며 2003년 대한적십자사에 입사하신 이후 대한적십자사 본부의 IT 지진 구호복구 지원단 조정관, 국제적십자사 연맹 동티모르 대표단 대표, 현재 국제협력팀장까지 국제적십자사 연맹 및 대한적십자사 내에서 오랜 경험을 지니신 분입니다. 오늘은 특히 기후변화와 국제적십자 운동을 주제로 발표해 주시겠습니다. 비대면이지만 크게 환영해 주시기 바랍니다. 오늘 2022년도 대한민국 해외긴급구호대 의료팀 웨비나의 강의를 맡게 된 대한적십자사 국제협력팀장 김재율입니다. 온라인상으로 이제 구호대원 여러분을 이렇게 만나 뵙게 돼서 매우 기쁘게 생각하고 또 반갑게 생각합니다. 간단하게 앞서 소개에서 언급이 된 것 같은데요. 저는 2010년 IT 지진 발생 직후에 정부에서 조직한 Kdrt 구호요원으로 선발되어서 활동한 경험이 있고요. 그 이후에 코이카 중심으로 국립의료원, 코피 등과 함께 대한민국 긴급의료단 요원 양성을 위한 교육훈련 과정에 여러 차례 이제 참가한 적이 있습니다. 무엇보다도 오랜 기간의 노력 끝에 이제 지난 6월 한국 Kdrt 의료팀이 WHO EMT 인정을 받게 되어서 굉장히 기쁘고요. 특히 이제 한국의 인도적 긴급 의료 지원 체계가 국제적 기준에 맞게 발전해서 국제사회의 인정 속에서 다른 인도적 의료 지원 기구들과 함께 조정과 협력을 해나갈 수 있게 된 점을 굉장히 기쁘게 생각합니다. 그리고 오늘 이 자리 웨비나를 통해서 제가 속한 국제적십자운동의 여러 가지 재난과 기후변화 위기에 대해서 저희들이 이제 대응하고 있는 부분을 나눌 수 있게 되어서 굉장히 기쁘게 생각하고요. 먼저 오늘 웨비나 강의 요청받은 주제는 기후위기와 국제적십자운동의 대응입니다. 먼저 현재 지구촌이 당면에 있는 기후변화와 이에 따른 재난 발생의 증대, 그리고 이러한 위기에 대응한 국제사회 그리고 국제적십자운동의 대응과 접근 방법에 대해서 간단하게 공유하고자 합니다. 먼저 최근에 여러분들이 다양한 매체를 통해 이제 기후변화 부작용에 대해 많이 듣고 본 이슈에 대해서 간단하게 다루어 보도록 하겠습니다. 첫 번째 사진은 파키스탄 홍수입니다. 파키스탄에서는 지난 7, 8월경 기록적인 홍수가 발생해서 이제 6월부터 이제 9월까지 주로 몬순 우기철인데요. 이번 우기는 지난 2010년 이후 기록된 폭우 중 가장 심각한 수준으로 연평균 강우량의 6배를 이제 기록하였습니다. 그래서 전국 토의 3분의 1이 물에 잠기는 사태가 발생한 것이죠. 이로 인해서 3,300만 명 이상의 이재민들이 발생했고 1,700명 이상이 사망했습니다. 230만 채에 달하는 주택이 반파 또는 완파되었고 100만 마리 이상의 가축 손실이 발생했습니다.
그리고 이제 여러 가지 인프라에도 굉장히 심각한 부작용을 남겼는데요. 교통, 전기, 통신 등 사회 기반 시설이 이제 파괴되어 가지고 이제 사회 기반 시설을 이용할 수 없게 됐고요. 농작물 생산에도 심각한 영향을 미쳐서 피해액이 150억 불, 경제적 손실 또한 150억 불에 달하는 것으로 추정하고 있습니다. 두 번째 사진은요. 지금 아프리카와 중동을 중심으로 확산되고 있는 기후위기 관련입니다. 여러분들도 잘 아시다시피 아프리카 사하라 이남에 위치한 사헬 지역과 아프리카 북동부 호른 오브 아프리카 지역이죠. 이 지역의 기후변화로 인해서 전 세계에서 가장 급속한 사막화를 겪고 있습니다. 특히 지부티, 소말리아, 에티오피아, 수단, 남수단, 케냐 등 이제 호른 오브 아프리카 지역은 40년 만에 최악의 가뭄에 시달리고 있는데요. 체드와 세네갈 이쪽에서는 비가 내렸다 하면 또 폭우가 쏟아져서 홍수로 몸살을 앓고 있죠. 이처럼 기후변화에 따라 이제 가뭄과 홍수가 굉장히 빈번하게 발생하고 있고 그 강도 또한 심화되어서 식량 생산량은 지금 최저 수준으로 떨어지고 있습니다. 이로 인해서 사하라 이남 아프리카 인구 7, 8명 중 한 명인 이제 1억 4,600만 여 명이 영양 실조를 겪을 것으로 지금 예상하고 있습니다. 물론 가뭄과 홍수 위에 다양한 내외적 요인들이 있습니다. 이제 무력 충돌이 지속적으로 이제 발생했고요. 이 무력 충돌로 인해서 정부의 기능이 마비되고 가버넌스 또한 굉장히 취약합니다. 오랫동안 무력 충돌 또 가뭄이 계속되는 바람에 열악한 농업 생산력은 말할 것도 없고요. 만성적인 빈곤에 시달리고 있는 국가들이 많죠. 그래서 또한 이제 최근 우크라이나 위기로 인해 가지고 비료 가격이 상승하고 유가도 인상함에 따라서 또 세계 곡물 가격도 상승함에 따라서 아프리카의 기후 위기는 더욱 심화되고 있는 실정입니다. 이처럼 기후 변화는 세계 곳곳에 심각한 부정적 영향을 미치고 있습니다. 특히 이제 기후 변화의 주범인 탄소를 가장 적게 배출한 개발도상국들이 가장 큰 피해를 보고 있죠. 이제 이들 국가들이 기후변화에 따른 손실과 배상에 따른 책임 문제를 지속적으로 제기해오고 있는 실정입니다. 이번에 몬순 집중호우와 홍수로 전례 없는 피해를 입은 파키스탄을 비롯한 아프리카에서도 이제 가뭄으로 기후위기에 봉착한 국가들 그리고 태평양, 중남미 중소도서 개도국이라고 하죠. Small Island Development States라고 해가지고 이제 중소 도서 개도국 등 이제 이런 국가들을 다 포함해서 G77 가입국들이 선진국들의 이중작대 문제라든지 기후정의 문제를 이제 제기함에 따라서 기후변화에 따른 손실과 피해 문제를 지난 11월 이집트 샤멜 셰이크에서 개최된 이제 COP27에서 최초로 공식적 핵심 의제에 포함시키게 됩니다. 파키스탄의 경우 전 세계 탄소 배출량의 이제 1% 정도도 되지 않는데요. 또 아프리카 국가들도 전체 배출량의 3%에 지나지 않습니다. 산업혁명 이후 아무런 제한 없이 탄소 배출로 엄청난 발전을 이룩한 이제 선진국들이 개도국들에게는 1.5도씨의 굴레를 씌워서 성장과 발전을 차단하고 있다고 비판하고 있는 상황이죠. 이제 특히 우크라이나 위기로 가스 부족과 유가 상승 속에서 유럽 국가들이 다시금 석탄 사용량을 확대하고 있는데요. 이러한 이제 상황은 만성적인 이제 전력 부족을 겪고 있는 아프리카 빈곤 국가들에게는 석탄 사용을 줄이라고 하고 있는데 이러한 것들은 이제 이중잣대라고 이제 할 수 있는 거죠. 이러한 부분에 대해서 개발도상국이 많이 이제 비난을 하고 있습니다. 무엇보다도 기후변화에 가장 큰 손실과 피해를 입고 있는 국가들이 기후정의를 외치며 선진국들에게 보상을 요구하게 되었고 이것이 받아들여져서 지난 11월 샤멜 셰이크 회의에서 손실과 피해 기금을 설립하기로 이제 결정되었죠. 이에 따라서 이제 기존에 이제 지원을 하기로 한 국가들 덧붙여서 독일, 프랑스, 캐나다 이제 등 주요 선진국들이 지원을 하기로 약정을 하고 있고 이제
지원 국가라든지 수혜 국가 그리고 기금 규모 등 세부 사항 등은 이제 지속적으로 협의해서 내년도 당사국 회의에서 손실과 피해 기금에 대한 초안이 나올 것으로 기대됩니다. 이제 여기까지 기후 변화와 재난 그리고 손실과 피해에 대해 두 가지 사례를 이제 살펴봤는데요. 이제부터는 이제 기후 변화가 우리 삶에 얼마나 큰 영향을 미치는지 간단하게 통계적으로 이제 살펴보도록 하겠습니다. 사실 기후 변화 또는 이제 기후 온난화의 원인과 과정 그리고 그 부정적인 영향에 대해서는 여러분들 모두가 잘 아시리라 생각되고요. 지속적인 기온 상승으로 중장기 또는 단기 기상 상황 그런 상황과 같은 이제 전통적인 이제 기후 또는 기상 패턴이 바뀌고 있는데요. 우리나라에서도 장마철이 전통적으로 6, 7월경에 발생했는데 기후 변화로 인해서 이제 기상청에서는 2009년도부터 장마 예보를 중단하였죠. 이제 현재 우리나라에서는 장마가 사라지고 아열대성, 국지성 호우로 이제 대체하고 있다고 전문가들은 이제 진단하고 있고요. 이처럼 우기의 패턴이 변화하고 있고 비가 오면 집중호우가 이제 되어서 재난 상황으로 이어지는 경우가 굉장히 많습니다. 지구 온난화로 인해서 아시다시피 남북북 알프스 등 빙하가 녹아내리고 있고 이로 인해 해수면도 상승하고 있고 국토가 섬으로 이루어진 중소도서개발국은 국가가 사라지는 위험에 처해 있습니다. 그래서 지난 10년간 발생한 재난의 83%가 기후변화와 극심한 기상 상황과 관련이 있다고 이제 과학자들은 말하고 있는데요. 폭풍, 홍수, 폭염, 이제 혹한 등 재난 위험 요인의 발생 빈도와 강도가 이제 극심해지고 있고 이제 사회 경제적 재개발 빈곤 취약국의 이제 대응 역량이 부족해서 심각한 피해를 일으키고 있는 상황입니다. 즉 기후 변화는 인간의 생존을 위협하고 재산상 피해를 유발할 뿐만 아니고 건강에도 심각한 피해를 일으키고 있습니다. 가뭄이나 홍수는 식수를 고갈시키죠. 그리고 농작물 생산량을 감소시키기도 하고 수인성 질병을 유발하기도 합니다. 또한 이제 보다 안전지역으로 물과 식량 생산이 가능한 지역, 또 일자리가 있는 도시로의 자발적 또는 비자발적 강제적 이주 문제도 지금 야기되고 있는 실정입니다. 이미 취약한 빈곤 계층의 생계를 더욱 악화시켜서 이제 빈곤 격차를 더욱 심화시키고 있는데요. 2010년부터 2019년까지 지난 10년간 세계적으로 총 2,355건의 이제 기후 관련 재난이 발생하였다고 합니다. 여기서 약 17억 명이 피해를 입었고 이 중 40만 명 이상이 사망한 걸로 기록되어 있습니다. 그것도 이제 연평균 1.7억 명이 기후 재난의 피해를 입고 있는 거라고 볼 수 있겠습니다. 2020년부터는 코로나19의 전 세계적 대유행으로 이제 각국이 국가 봉쇄와 자국 내 대응에 치중함에 따라서 빈곤 취약국에서 발생한 재난이 큰 관심을 받지 못하고 있는 상황이었습니다. 그러나 코로나19 발생 직후에도 6개월간 100여 건 이상의 재난이 발생해서 5,000명 이상의 이재민이 발생했는데 이들 중 대다수가 기후재난으로 밝혀졌고요. 가장 큰 피해를 입는 이들은 이제 급빈층이죠. 코로나19와 기후재난 등 복합재난으로 이들에게 와닿는 충격은 이제 어느 국가의 이제 주민들보다 훨씬 더 이제 큰 고통을 이제 겪을 수밖에 없을 거고 이들에게는 이제 포괄적인 지원이 필요하다고 할 수 있겠습니다. 좀 더 이제 세부적으로 들어가서 기후변화와 자연재난의 연관성에 관련해서 2020년도부터 이제 20년간 재난 발생 통계와 손실과 피해 그리고 인도적 파장에 대해서 간단하게 이제 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 말하는 기후 재난이라 하면은 여기 이제 슬라이드에 보시는 것처럼 이제 수문, 기상, 기후 모두 포함하는 것으로 이제 볼 수 있고요. 이걸 넘어서 이제 생물학적인 부분에도 많은 영향을 미쳐서 인류의 보건에 굉장히 치명적인 영향을 많이 이제 미치고 있습니다. 수문과 기상재난의 경우에는 태풍, 허리케인, 사이클론 등 열대폭풍이 집중호우, 홍수, 산사태 등을 동반하는 것과 같이 동시에 발생되는 경우가 많고요. 기후재난은 보다 장기간에 걸쳐서 발생하는데요. 이제 가뭄이라든지 산불 등이 포함될 수 있습니다. 여기서 홍수, 폭풍 등은 이제 저희들이 주로 이제 개념상으로 해저드로 이제 재난을 촉발시키는 사건으로 이제 분류를 하고요. 이러한 해저드에 노출이 되어서 지역사회 또는 국가가 자체적인 역량으로 대응할 수 없을 때 또는 극복하기 어려울 때 인적, 물적, 경제적
그리고 환경적 손실과 피해가 발생할 경우, 그리고 사회 기능이 현저하게 마비되는 경우 재난이라고 말할 수 있겠습니다. 참고로 전 세계 이제 재난 통계에서 가장 많이 인용되고 있는 벨기에 재난 역학연구소죠. CREDS, 스크레드라고 하는데 사망자가 이제 10명 이상, 이재명이 100명 이상, 그리고 국가 정부 차원에서 긴급 사태를 선포하는지 여부, 그리고 국제적 지원 호소가 있었는지 여부에 따라서 이제 이런 것 중에 이제 한 가지라도 이제 있다면은 재난으로 기록을 하고 있고요. 지금 보시는 슬라이드에는 2000년도부터 2019년까지 이제 약 20년간 재난 유형별 발생 비율을 보여주고 있습니다. 보시는 것처럼 약 8,000여 건에 달하는 발생 비율 중에 홍수, 폭풍, 그리고 지진, 기온 이상 등의 순서로 지금 나타내고 있고요. 이 중 홍수, 폭풍, 기온 이상, 그리고 가뭄, 산불 등 이제 기후와 기상 재난이 86% 이상을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 재난 이재민 수와 사망자 수를 기준으로 재난 유형을 분류해 보면요. 보시는 바와 같이 이재민 수의 경우 홍수, 가뭄, 폭풍의 순서이고요. 과거 20년간 전 세계적으로 약 40억 명이 이제 40억 명의 재난 이재민이 발생했는데요. 이들 중 94%가 기후 또는 기상 재난 이재민으로 분류되고 있습니다. 사망자 또한 이제 전체 120만 명 중 38%가 이제 기후 기상 재난으로 발생한 것으로 이제 나타나고 있습니다. 경제적 손실 또한 천문학적인데요. 약 3조 불 중에 76%인 2.25 트릴리언 US 달러가 이제 기후 재난으로 분류되고 있습니다. 사실 이제 기후 또는 기상 재난은 인간 활동에 따른 이제 탄소 배출이 급증한 산업화가 되기 이전에 기후 온난화 이전에도 이제 발생해 왔었는데요. 기후 온난화로 인한 기후 변화가 재난 발생 빈도, 규모, 강도 등에 정확하게 얼마나 영향을 미치는지 측정하기 어려운 부분은 있을 수가 있습니다. 중요한 사실은 기후 변화로 재난 발생 횟수가 더 많아지고 재난의 피해 규모가 더욱 이제 커지고 있다는 거죠. 더불어 이제 산업화 이후에 인구의 폭발적 증가 또한 이제 재난 위험 요인에 대한 인간의 노출을 이제 더욱 증대시키고 있죠. 이로 인해서 또 과학적인 기록 방법도 이제 많이 개선되어 있어서 이제 기록되는 재난의 수가 이제 훨씬 이제 증가하고 있고, 또 동일 규모의 재난 요인이 발생하더라도 도시화 또는 인구 증가에 따라서 인적, 물적 손실이 더 많이 발생하고 있는 실정이고, 무엇보다도 이제 빈곤 국가, 빈곤 계층이 가장 극심한 피해를 입고 있다고 이제 보시면 되겠습니다. 아시다시피 재난의 피해는 한 분야에만 국한되어 있지 않습니다. 보건 분야에서 사망과 부상, 그리고 설사, 콜레라 등 수인성 질병을 유발하기도 하고, 말라리아, 댕기열 같은 매개체 전파 또는 감염병, 매개체 전파 감염병 또는 이제 심리적, 정신적 트라우마를 유발하기도 합니다. 홍수 등으로 이제 오염된 식수와 생활용수는 설사, 콜레라 등 수인성 질병을 일으키죠. 이제 농경지와 농작물의 침수와 유실은 식량 생산량을 감소시키고 있고요. 농산품의 가격 상승을 일으켜서 빈곤층의 영양실조를 더욱 심화시키기도 합니다. 주택을 비롯한 학교와 보건시설, 도로 등 사회경제적 인프라를 파괴해 교육기회의 상실을 이제 유발하기도 하고요. 실업과 생계, 그리고 소득 감소, 빈곤율 상승에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이제 이미 설명드린 바와 같이 기후변화는 인간의 건강에도 직간접적인 이제 부정적 영향을 미치고 있는데요. 이 부분은 이제 한 예를 간단하게 들 수 있도록 하겠습니다. 지난 2003년 7, 8월 유럽에서 40도를 넘나드는 폭염으로 약 7만 명이 사망했습니다. 당시 폭염은 이제 유럽 사회에서 큰 이제 재난 위험 요인으로 여겨지지 않았는데, 잠시만요. 북유럽 가정에서는 에어컨이나 이제 선풍기 등 이제 쿨링 시스템이 제대로 설치되어 있지 않았습니다. 그래서 이제 특히 7, 8월 여름철에는 의료 인력을 포함한 병원 등 공공기관에서 휴가철로 일주일 이상 이제 지속되는 열대 현상에 있어서 보건의료 대응 체계가 제대로 작동하지 않았는데, 이 대표적으로 프랑스라든지 이탈리아 이쪽이 이제 이런 피해를 입었다고 합니다. 무엇보다도 이제 무엇보다도 이제 유럽 지역에서는 이제 독거 노인 가구 계층이 많고 인구 노령화에 따라서 이런
가구들이 점점점 늘어나고 있는 상황인데 사망자가 이제 훨씬 많이 나오고 있죠. 프랑스의 경우도 이제 15,000여 명이 나왔고, 스페인의 경우에는 13,000명, 이탈리아는 2만 명 이상의 사망자가 나와서 2003년도에 무더기 굉장히 많은 피해가 있었습니다. 한국에서도 이제 여름철 폭염이 지금 굉장히 심화되고 있는 상황이죠. 2019년도에 폭염을 이제 우리 정부에서도 재난으로 포함시켜 관리하고 있고요. 폭염으로 열사병, 일사병 등 온열 질환이 계속해서 발생할 수 있는데 이에 대한 각별한 대비와 적절한 처치가 필요한 상황입니다. 교육훈련 또한 강화되어야 하고요. 여기까지 이제 기후변화와 재난에 대해 간단하게 살펴보았고요. 이제부터 이제 국제적십자운동에 대해서 간단하게 소개를 드리고 국제적십자운동의 기후재난에 대한 대응 방안, 접근 방안 등에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 국제적십자운동은 1859년도에 이탈리아 솔페르노 전투의 참상을 목격한 앙리디낭이 적군과 아군의 구분 없이 이제 차별 없이 부상자를 도울 수 있도록 하기 위해서 각국의 이제 자발적 보호 단체를 설립하고 이들을 보호하기 위한 국제법을 만들자는 취지에서 이제 탄생했습니다. 앙리디낭의 이러한 아이디어로 1863년에 국제적십자위원회가 이제 설립이 되었고요. 1864년에는 육전에서 부상자 구호를 위한 최초의 제네바 협약이 체결되게 됩니다. 이후에 각국의 이제 적십자사, 적신놀사가 이제 설립되기 시작했고, 1914년도부터 18년도까지 1차 세계대전이 이제 발생했죠. 그리고 이제 1918년도에는 인플루엔자 대유행이 이제 발생했는데, 소위 이제 스페니시 플루라고 많이 알려져 있죠. 그래서 이 각국 적십자사들이 이제 구호 활동을 굉장히 적극적으로 하고 무력 충돌뿐만 아니고 자연재난이라든가 보건 위기에서도 이제 지원을 하게 되는 거죠. 그래서 1919년에 이제 각국 적십자사들이 모여서 이제 각국에서 지원하는 이제 인도적 활동들을 이제 상호 협력하고 조정하기 위해서 국제적십자연맹이 탄생하게 됩니다. 이렇게 해서 이제 국제적십자운동은 ICRC, IFRC 그리고 각국 적십자사 3개의 구성기관이 탄생하게 됩니다. 국제적십자운동은 이제 무력 충돌, 자연재난 그리고 이제 그 밖의 긴급 상황에서 인간의 생명을 보호하고 고통을 예방하고 경감하며 인간 존엄성을 보호하고 항구적인 평화 달성을 목표로 하고 있으며 이러한 활동들을 인정을 받아서 지금까지 노벨 평화상을 총 4차례 수여한 바가 있습니다. 지금 여기 보시는 지도에서 보시는 바와 같이 지금 현재 전 세계 192개국에서 적십자사, 적신놀사가 이제 활동을 하고 있고요. 적십자 상계 구성기관에 이제 활동하는 총 직원의 수는 47만 1000명 정도가 되고요. 1천만 명 이상의 자원봉사자들이 이제 15만 8천 개의 사업장에서 인도주의 사업을 함께 펼쳐나가고 있습니다. 전체 예산은 약 340억 불, 하나로 한 44조 원 정도가 되고요. 대한적십자사의 경우 직원 수가 한 4,300명, 예산이 8.5억 불 정도 된다고 볼 수 있겠습니다. 이제 192개 적십자사를 회원사를 두고 있는 국제적십자연맹은 이제 자연재난과 보건활동에 굉장히 깊이 개입해서 이제 인도적 활동을 이제 제공하고 있습니다. 이제 자연재난에 대비해서 재난위험 경감, 그리고 재난 대비 대응, 그다음 복구, 그리고 재난과 재난위험 관리 전반에 있어서 각국 적십자사들을 지원하고 지역 보건이라든지 긴급 보건, 불가위생, 이주 등의 분야에서 각국 적십자사들이 인도주의 활동을 보다 잘 펼쳐나갈 수 있도록 지원하는 게 이제 그 목적으로 하고 있는 게 이제 IFRC라고 볼 수 있고요. 특히 지금 이제 기후변화에 따른 재난의 빈도와 강도가 이제 심화되고 증대되고 있는데 기후재난 관리에도 많은 집중을 하고 있는 상황입니다. ICRC 아까 말씀드린 국제적십자위원회 또한 국제인도법에 따라서 국내적 또는 국제적 무력충돌 지역에서 이제 기후변화에 대응해서 이제 많은 지원을 하고 있는데요. 무력충돌을 겪고 있는 대다수의 국가들은 최빈국입니다. Least Developed Country죠. 이 country들이 이제 기후 위기에 가장 취약한데 장기간 무력충돌로 재난 관리 역량이 매우 부족합니다. 이들 국가들은 이미 극심한 인도적 상황에 이제 처해 있는데요. 이제 기후 위기로 더 악화되고 있는 실정에 따라서 이제 보다 지속적인 지원이 필요하고 이에 따라서 이제 적십자 운동은 이쪽에 계속해서 지원을 하고 있습니다.
여기 보시는 바와 같이 이러한 추세가 계속된다면은 이제 2050년까지 2억 명이 이제 기후재난으로 인도적 위기에 처할 것으로 저희들은 예측하고 있고요. 전 세계 약 70개국이 이제 기후변화에 굉장히 취약한 것으로 나타나고요. 이들 국가 중 이제 34개국은 기후변화 적응과 재난위험 경감을 위한 지원을 1인당 1불도 받지 못하고 있는 실정이라고 합니다. 특히 이제 27개국은 이제 극심한 취약국이고, 그 중에서 또 17개국은 지속적인 무력충돌과 폭력 상황에 내몰려서 인도적 위기 상황에 이제 직면해 있습니다. 그래서 국제적십자운동은 이러한 인도적 위기에 대응해서 4대 핵심 과제를 추진하고 있는데요. 첫 번째로 이제 기후변화에 대한 재난 위험 경감과 재난 대비, 조기 대응 강화와 이제 조기 대응 강화를 위한 일환으로 이제 예보 기반 활동. 이제 두 번째로 기후변화가 보건에 미치는 부정적 영향을 경감하기 위해 노력하고 있고, 세 번째로는 기후로 인한 실향민 지원에 이제 집중하고 있고, 네 번째로는 기후 보건력 보건력 강화를 위한 이제 생태계 이제 조성 활동을 이제 펼치고 있는 부분입니다. 국제적십자운동은 이제 기후 변화에 대응하여 기존의 재난 관리 사이클인 이제 재난 완화, 재난 위험 경감, 그리고 재난 대비 대응, 복구로 이어지는 전 과정에 있어서 기후와 기상 예측에 기반한 조기 대응 활동을 강화하고 있고요. 많은 경우에 기후와 기상 재난은 예측이 가능합니다. 기상 예보에 따라 조기 경보를 강화하고 비상 계획에 따라 선제적인 대응을 통해 인명과 재산 피해를 최소화할 수 있는 거죠. 이러한 부분이 가능하기 때문에 예측 기반 활동을 도입하고 이제 투입을 하고 있는 상황입니다. 예측 기반 대응과 재정 지원은 이제 예측 기반 대응 이제 재정 지원이죠. 기후 기상 재난의 80%를 사전에 예측할 수 있다는 데이터에 기반하고 있고요. 발달된 기상 관측 기술도 재난 위험 요인의 발생을 사전에 예측할 수 있기에 충분한 대비와 조기 대응만 잘한다면은 그 손실과 피해를 최소화시킬 수 있기 때문입니다. 예측 기반 대응을 실행에 옮기기 위해서는 재정 지원 투입도 필요하고 이러한 부분들이 사전에 이제 준비되어야 하는 게 굉장히 중요합니다. 특히 이제 여기 이제 anticipatory action 또는 forecast based financing이라고 하는데 줄여서 AA 또는 FBF라고 저희들이 얘기를 많이 하는데 여기 이 두 개의 핵심 요소는 사전에 조기 대응 계획을 수립해 두는 것입니다. 이 계획 속에 관련 기관들의 역할과 책임을 명시하고 그리고 AA와 FBF를 가동시키는 촉발 요인이 있는지 그 촉발 요인에 따라서 재난을 이제 AA나 FBF를 가동시키는 거죠. 활성화시키는, 액티베이션 시키는데 재난의 영향을 최소화할 때 할 수 있는 그런 대응 옵션은 또 무엇이고 이 규칙에서 이제 AA를 이제 실행에 옮길 수 있도록 재정 투입을 이제 하는 부분입니다. 그래서 AA와 FBF를 통해 재난의 손실과 피해를 최소화할 수 있도록 노력하고 있고요. 전 세계적으로 점정하는 인도적 욕구를 줄이기 위해서 이러한 활동을 지금 세계적으로 이제 확대하고 있는 상황입니다. 또 다른 부분에 있어서 국제적십자운동이 핵심적으로 추진하고 있는 부분은 이제 자연 기반 해법, 이제 nature based solution이라고 하는데요. 자연 기반 해법은 이제 자연의 무해한 방식으로 자연을 활용한 기후변화의 부정적 영향을 완화하고 또 적응하며 기후 재난 위험을 경감시키는 방법입니다. 여러분들이 이미 많은 루트나 이제 경로를 통해서 이제 알고 있을 거라고 생각하고요. 이제 이 방법은 이제 생태계를 보호하고 복원하며 지속 가능한 방식으로 관리하여 기후 변화를 완화하고 적응하며 이제 기후 위험 경감과 식량 안보, 식수 보호, 생명 보호 등에 이제 기여하는 방법이라고 할 수 있습니다. 이미 이제 잘 알려진 방법들이 많이 있는데요. 이제 예를 들어 산간 지역의 숲을 복원해서 산이 보다 많은 물을 이제 머금을 수 있도록 하고 이제 산불과 가뭄에 대처하게 보다 더 잘 대처를 하겠죠. 특히 이제 또 집중호우에 급격히 늘어나는 이제 물의 양을 이제 줄이고 물기를 이제 막아서 속도를 늦출 수 있기 때문에 이제 숲을 복원하는 건 굉장히 중요하고요. 특히 숲을 복원함으로써 산사태와 홍수를 예방하는 데 있어서도 굉장히 큰 기여를 하고 있습니다.
해안 저지대에는 맹그로브 숲을 조성해서 높은 파고로부터 이제 해안 저지대에 살고 있는 이제 주민들을 보호할 수 있고요. 또 각종 오류들이 이제 서식하게 되면서 지역 생계에도 많은 도움을 이제 줄 수 있습니다. 이러한 방법들이 베트남이라든지 아프리카 동부 해안 지역이라든지 이제 아세안 국가들에서 주로 많이 이제 도입되고 있습니다. 도심 지역에서는 도로가 이제 콘크리트로 포장되어 있어 우기 때 물이 잘 스며들지 않는데요. 이런데도 이제 녹지를 많이 조성해서 물이 잘 스며들고 이제 이러한 환경을 조성함에 따라서 이제 홍수를 방지할 수 있는 방지하기 위해 이제 자연 기반 해법을 이제 도입할 수 있겠죠. 또 다른 이제 접근 방법 중에 하나가 이제 녹색 대응 방식인데요. 인도적 대응을 하는 와중에 많은 탄소 배출량이 이제 발생합니다. 이제 이를 이제 탄소 배출량을 최소화하고 이제 불필요한 쓰레기를 줄여서 이제 환경 보호라든지 생태계에 미치는 부정적인 영향을 최소화하려는 이제 노력의 일환으로 저희들이 도입하는 게 이제 녹색 대응인데요. 예를 들어서 이제 자원 재활용 방법이 있는데요. 긴급구호 과정에서 발생하는 쓰레기를 단순 소각 배출해서 더 많은 쓰레기를 이제 유발하고 공해를 유발하기보다는 재활용 가능한 물품으로 사전에 준비하여 이제 다시 한번 활용할 수 있도록 이제 준비를 하는 거고요. 또 태풍으로 붕괴된 집에서 나온 여러 가지 이제 벽돌들이라든지 잔해들을 활용해서 다시 한번 주택이나 이제 지역사회 재건에 이제 사용할 수 있게 되고요. 또 보호물품에도 저희들이 플라스틱을 굉장히 많이 사용하고 있는데 의료단의 경우에는 이제 의약품들하고 의약 소모품들이 이제 적정한 방법으로 또 폐기하는 게 중요하겠죠. 이를 통해서 이제 오남용 의약품 오남용도 이제 막을 수 있고 불필요한 환경오염도 이제 최소화시킬 수 있는 부분입니다. 그리고 이제 구호 물품을 국내외로 운송하는데 다량의 탄소 배출량이 이제 나오는데요. 이런 부분은 이제 가능하다면 현지에서 조달할 수 있도록 현금 지원을 이제 통해서 해결하고요. 특히 이제 운송에 따른 탄소 배출량을 줄일 수 있도록 가급적이면은 현지에서 이제 현금으로 구매할 수 있도록 이제 지원하고 있고요. 특히 이제 구호 활동 시에 또 전력 생산을 위해서 이제 석유에 의존한 발전기를 많이 사용하고 있는데요. 요즘에는 태양광 발전이라든지 축전지 등을 이용해서 이제 친환경적 에너지 생산 방식을 많이 도입하고 있습니다. 녹색 대응과 같은 방식으로 보시면 되는데, 저희들이 긴급 대응단에 대해서 간단하게 이제 소개를 할 수 있을지 모르겠는데 시간 관계상 이제 긴급 대응은 조금 생략을 할 수 있도록 하겠습니다. 여러분들이 이미 EMT를 통해서 이제 그 긴급 대응 활동을 이제 하고 있기 때문에 이제 그 국제적십자사 연맹이 가지고 있는 긴급 대응단 Emergency Response Unit, 특히 이제 보건의료 부분에 있어서는 이제 그 WHO하고 굉장히 긴밀하게 저희들이 협력을 해왔고요. WHO의 Emergency Medical Team 이제 도입하고 이제 만들어내는데도 국제적십자 연맹이 굉장히 많은 기여를 했습니다. 그래서 이제 이 부분은 이제 저희들이 많은 부분을 한 부분이 있고 또 여러분들이 이미 이제 EMT로서 활동하고 있기 때문에 유사한 방식으로 진행되기 때문에 크게 이제 언급을 하지는 않겠습니다. 그냥 참고를 하시면 되고요. 여러 가지 저희들이 그 국제적십자 운동이 가지고 있는 ERU의 이제 종류에 대해서 저희들이 이제 간단하게 이제 설명을 이제 보여주고 있는데요. 주로 위에 보시면 WASH, Health Medical Relief가 있고요. 그 밑에는 물류, 이제 베이스 캠프, ICT, 이제 정보통신 기술이죠. 이런 부분이 있는데 밑에 보시는 세 개의 이제 ERU는 이제 위에 있는 이제 물과 위생, 보건, 구호 활동을 잘 할 수 있도록 지원하는 이제 ERU로 보시면 되겠고요. 그래서 이제 기본적으로 이제 저희들이 하는 이제 ERU에는 이제 물과 위생 이제 모듈들이 있고요. 그리고 이제 그 헬스 메디컬 쪽으로 해서 그 이머전시 클리닉 또 이머전시 호스피털 이렇게 해서 또 ERU를 또 운영하고 있고요. 또 콜레라 이제 트리트먼트를 위해서 특별한 또 ERU를 세팅하고 있습니다. 이 외에도 뭐 저희들이 정보통신 기술을 활용한 이제 그 정보 관리, 그 니즈 어세스먼트를 이제 욕구 조사 이런 부분에 있어서 저희들이 별도로 또 ERU를 또 운영하고 있기도 합니다. 그래서 이 이제 보건의료 ERU라든지 이 이제 그
이제 병원 emergency hospital이죠. Red Cross emergency hospital은 여러분들이 이제 유사하게 활동하고 있는 부분입니다. 그래서 이제 여기 이제 좀 전에 보여드렸던 emergency clinic은 이제 WHO BMT 가이드라인의 타입 1에 해당될 수 있고요. 이건 좀 더 이제 병원 규모로 이제 emergency hospital이죠. 규모가 크고 이제 병상수라든지 투입되는 인력들이라든지 의료인 수가 더 많이 이제 들어가게 됩니다. 여기 지금 사진은 2010년도 제가 이제 IT에 이제 긴급구호하러 갔을 당시 독일 적십자사가 IT 이제 거기 까르푸에 있는 축구장에 이제 이렇게 큰 emergency hospital을 세운 사진입니다. 그래서 여기 한 150병상을 저희들이 설치를 해서 운영을 했고요. 이제 외과 수술까지 다 겸비할 수 있도록 이제 해서 이렇게 한 6개월 동안 저희들이 운영한 바 있습니다. 마지막 부분으로요. 이제 저희들이 이제 국제 적십자 운동이 2019년에 유엔과 이제 국제기구 등과의 협의를 통해서 도입한 인도주의 기관을 위한 기후 환경 현장입니다. 이제 녹색 대응과 같은 맥락으로 보시면 되는데 인도적 활동을 하는 기관들이 이제 기후변화에 보다 이제 책임 있는 대응을 할 수 있도록 만들어낸 이제 현장입니다. 2022년 국제적십자 연맹 총회와 국제적십자 운동 대표자에 의해서 승인되어서 현재 전 세계적으로 325개에 달하는 기관들이 이제 이 기후 현장에 참여하기로 서약했고요. 여기에는 이제 유엔 포함한 유엔 오차를 포함해서 UNHCR, 유니세프, IOM 등 이제 국제기구들 포함해서 이제 INGO들도 많이 참여하고 있습니다. 한국에서는 이제 KCOC와 월드비전, 기아 대책 등이 또 서약을 해서 이제 인도주의 기관으로서 이제 기후 환경 위기에 이제 함께 동참해서 대응하겠다는 이제 서약인 부분이고요. 그래서 이제 EU라든지 캐나다 또 주요 국가들도 이제 동 현장을 이제 지지하기로 스폰서로서 이제 등록을 하였습니다. 기후 환경 현장은 총 이제 7개의 서약이 있는데요. 간단하게 이제 말씀드리면 기후 환경 위기에 대해서 인도적 대응을 강화하고 두 번째로 탄소 배출량을 감소해 환경의 지속 가능성을 최대화하는 거고, 세 번째로 인도주의 활동에 있어서 현지의 리더십을 적극적으로 장려하고 오너십을 강화하는 부분이죠. 네 번째는 증거 기반 해법들을 통해서 이제 역량을 강화하는 데 치중을 하고, 이제 다섯 번째 기후 환경 위기 대응을 위해서 서로 상호간에 협동하고 협력하는 부분. 그다음에 기후 환경 활동을 위해서 주창 활동을 함께 펼치는 부분. 그다음에 마지막으로 세약 이행을 위해서 자체적으로 인도주의 기관들이 목표를 설정하고 그 목표에 따라서 이행을 하고 그 진행 사항을 이제 측정해서 이제 다음에 부족한 부분을 보충하고 이제 상호 보고해서 이제 지원할 수 있도록 피어 이제 지원까지 할 수 있도록 이제 이렇게 하는 7가지로 이제 구성되어 있다고 볼 수 있습니다. 인도적 활동을 펼치고 있는 이제 KDRT, EMT를 운영하고 있는 코이카, 이제 코피 등도 여기에 동참하면 굉장히 좋을 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대해서 한번 이제 고민을 해보시고요. 저는 여기까지 강의를 하고 이제 마치도록 합니다. 중간에 그 마이크 조정과 화면 조정 때문에 이제 여러 가지 조금 매끄럽지 못한 부분이 있는데 죄송한 말씀 드리고요. 여기까지 강의를 하고 마치도록 하겠습니다. 질문이 있으시면은 질문 받고 아는 범위 내에서 가능한 한 최대한 답변할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 발표 감사드립니다. 강연에 이어서 저희가 질의응답 시간을 가져보려고 하는데요. 앞서 연사분께도 공통 질문으로 드렸지만 저희가 말씀해 주신 것처럼 대형 재난 현장에 파견되어서 의료 지원 활동을 하는 KDRT가 기후 위기와 관련해서 또 관심을 가져야 할 아니면 활동 시 고려해야 할 요소에 대해 설명해 주시면 감사하겠습니다. 이미 그 강의 내용 중에 저희가 뭐 의약품, 의료 소모품 폐기 문제라든지 아니면 물류나 운송 작업에서의 탄소 배출 아니면 발전기 사용을 좀 친환경적인 에너지 생산으로 좀 배치하려는 노력을 하고 계시다는 내용을 공유해 주셨는데요. KDRT 의료팀에도 사실 뭐 대원들이 좀 더 관심을 기울여야 할 그런 요소가 있을지 조금 첨언해 주시면 감사하겠습니다.
네, 답변 드리도록 하겠습니다. 아까 뭐 저희들이 국제적십자운동 차원에서 이제 의료팀을 운영하면서 저희들이 굉장히 많은 신경을 쓰고 있는 부분 녹색 대응이라고 이제 간단하게 말씀을 드렸고요. 저희들이 이제 그 활동 이제 여러 가지 의료 활동, 물각 위생 활동, ERU를 운영함에 있어서 탄소 배출량이 굉장히 이제 많이 나오는 부분 저희들도 이제 스스로 인지를 하고 있고요. 예를 들면 이제 구호요원들이 현장으로 이제 가는 도중에 비행기라든지 이런 부분을 이제 타고 아니면 여러 가지 물자를 운송할 때도 이제 운송 수단을 통해서 이제 해야 되는데 이런 부분에 탄소 배출량이 굉장히 많이 나오죠. 이런 부분을 저희들이 최대한 감소시키기 위해서 이제 대안들을 이제 많이 이제 찾고 있는 부분입니다. 그래서 제가 여기서 또 한번 녹색 대응에서 이제 전체적으로 한번 말씀을 드리기 때문에 여기서는 이제 간단하게 로컬라이제이션에 대해서 다시 한번 이제 강조를 하고 싶습니다. 이제 저희들이 이제 재난이 나고 이제 인도적 위기가 발생하게 되면은 이제 저희들 의료라든지 다양한 ERU를 이제 파견을 해서 이제 지원을 하게 되는데요. 이제 지금 뭐 다 잘 아시는 것처럼 그랜드 바긴 이후로 이제 지역사회의 역량가가 지역사회를 통한 지역사회에 직접적으로 이제 혜택이 갈 수 있도록 많은 노력을 하고 있습니다. 그래서 의료 활동을 할 때도 우리 자체적으로 하는 것보다도 이제 그쪽 현지에 있는 의료기관들과 또 이제 현지에 있는 이제 주민들 또는 봉사원들이 같이 참여해서 이제 할 수 있다면 굉장히 도움이 될 것 같고요. 아까 이제 인도주의 기관을 위한 이제 환경 기후 현장도 이제 말씀드렸는데요. 거기에도 이제 로컬라이제이션을 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. 주로 이제 그렇게 활동함으로써 나중에 의료진이 나왔을 때 이제 그 의료진들이 이제 지속적으로 이제 책임을 가지고 이제 할 수 있는 부분이고 단순하게 이제 뭐 가서 이제 정부라든지 로컬 커뮤니티를 바이패스해서 이제 활동하게 되면은 저희들이 이제 그냥 단순하게 고기를 던져주고 오는 부분이기 때문에 같이 참여하고 같이 이제 논의해서 설계 단계부터 사업을 이제 수행하고 이제 평가하고 하는 전 과정에 걸쳐서 로컬 단체들이 이제 부분이 이제 로컬 기관들 또는 지역 주민들 참여가 굉장히 중요하다는 점을 다시 한번 말씀드리고요. 이제 녹색 대응 관련해서 이제 여러분들이 많이 이제 뭐 물자 같은 거 이런 거 많이 이제 들고 가시면서 특히 이제 의료 폐기 물품에 있어서 굉장히 이제 신중하게 이제 사용해야 된다고 생각합니다. 이제 저희들이 이제 국제적십자 연맹에서 ERU를 통해서 이제 의료진들을 파견하게 되면 사용하는 이제 물품은 이제 WHO에서 이제 국제기구들 특히 이제 의료 지원 단체들과 협의해서 만들어 놓은 IHK라고 있습니다. 뭐 여러분들 다 잘 아실 겁니다. 그래서 이제 우리나라는 이제 뭐 의료진들이 가게 되면 한국에서 구매한 약들을 들고 가는데 그런 약들이 이제 성분명을 제대로 표시를 하지 않고 표시가 돼 있다고 하더라도 한글로 표시가 되어 있는 경우가 많죠. 그러면 이제 그게 이제 우리가 떠날 때 대부분의 이제 기관들이 의약품과 의료 소모품을 이제 현지 기관에 이제 기부를 하게 되는데 이제 그때 이제 제대로 된 이제 설명서라든지 이런 게 전달이 되지 않는다면은 그 의약품 오남용이 굉장히 심각해지고 잘못 사용한 경우에는 이제 그 지역 주민들한테 이제 지역 주민들의 건강에 이제 부정적인 이제 피해를 이제 입게 되는 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 좀 더 유의를 하셔가지고 이제 저희들이 의약품을 사용할 때도 이제 WHO 가이드라인에 맞는 성분명이 표시된 그런 약들을 좀 사용하면 좋을 것 같고요. 특히 이제 저희들이 가서 또 이제 니들이라고 그 바늘하고 이제 주사기 이런 것도 많이 사용하고 있는데 정말 이제 폐기를 잘해야 되는 부분입니다. 그 이제 바늘을 통해서 여러 가지 질병이 감염될 수도 있고 이제 IT 같은 경우나 다른 국가에 가니까 애들이 그걸 신기해하면서 가지고 놀더라고요. 그래서 그런 부분에 있어서 이제 2차적인 감염 피해도 일으킬 수 있으니까 굉장히 주의해서 폐기를 해야 되는 부분입니다. 물론 뭐 바로 이제 태우고 이렇게 소각하는 부분이 이제 지금 단계에서는 어쩔 수 없는 부분이 있지만 그런 부분을 좀 고려를 오남용이 되지 않도록 잘못 사용되지 않도록 고려해야 될 것 같고요. 특히 이제 요즘 이제 뭐 재생에너지 사용이 많기 때문에 이제 저희들이 가서 활동할 때 여러 가지 전력을 생산함에 있어서 아니면 발전기라든지 이런 부분도 태양열로 대체하는 것도 굉장히 중요할 수 있을 것 같습니다. 네, 답변 감사드립니다.
또 하나 질문을 마지막으로 드리고 싶은데 이전에 실시간 채팅창에 올라온 질문 중에 위기 발생 지역의 회복 탄력적 보건 의료 체계 강화가 반드시 필요할 것 같다고 보이는데 혹시 속하신 기관 정책이나 활동 계획 또는 개인적인 의견에 대해 문의를 주셨어요. 근데 기존의 강연에서 이미 대한적십자사나 아니면 국제적십자사의 대응에 대해서는 많이 이야기를 해주셨으니까 개인적인 의견이 있으시면 그거에 대해 답변을 주셔도 좋을 것 같습니다. 예, 저희들이 지금 리실리언스 개념을 굉장히 이제 크게 많이 도입을 하고 있고요. 이제 리실리언스 개념이라는 게 이제 어떻게 보면 외부의 충격으로부터 이제 그 충격을 흡수하고 빠른 시간 내에 대응해서 이제 회복을 할 수 있도록 하는 게 이제 그 리실리언스 개념이죠. 그래서 이제 리실리언스가 이제 지금 어떻게 보면 이 개념이 이제 HD 넥서스하고 굉장히 상통하는 개념으로 이제 보시면 되고요. 이제 충격을 회복하기 위해서는 이제 그 충격에 대한 충분한 대비가 있어야 되는 거죠. 이제 저희들이 이제 재난이 올 것 같다 아니면 기후 이상으로 인해서 이러이러한 재난이 올 것 같다 하면은 그 지역에서 자주 출현하는 재난, 자주 발생하는 재난에 대해서 충분한 대비를 이제 해놓고, 그 다음에 이제 그에 따른 이제 행동 계획도 또 마련을 해둬야 되겠죠. 그래서 이제 이러한 이제 행동, 대비뿐만 아니고 대응, 그렇게 해야지만 빠른 이제 복구가 이제 될 수 있겠죠. 왜냐하면 그렇게 해야지만 인력적인 이제 그런 재산상 그런 물적 피해가 이제 많이 줄어들 수 있고, 이제 그에 따라서 이제 여러 가지, 사회, 또는 이제 경제적 이제 기반 시설들이 살아 있을 수 있기 때문에 이제 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 이제 리실리언스를 이제 강화하기 위해서는 이제 단순하게 이제 대응이나 복구를 이제 하는 부분이 아니고 재난이 발생하기 전부터 이제 대비 그리고 재난 위험에 대해서 완화 이런 부분이 굉장히 중요하고요. 리실리언스 개념은 이제 그 대비 대응 그 다음에 이제 복구까지 이제 넘나드는 이런 개념으로 보시면 되겠습니다. 그래서 이제 요즘 우리가 이제 humanitarian development nexus 할 때 humanitarian 부분을 이제 일반적으로 구호, 복구 이 정도까지 이제 보고 있죠. 이제 대비까지도 조금 넘어가고 있는 상황인데, 근데 이제 resilience 개념은 이제 충격을 이제 흡수하기 위해서 대비 쪽에 굉장히 많은 이제 비중을 두고 있습니다. 그래서 이제 이 대비하는 부분이 어떻게 보면 개발 쪽하고도 연계가 되어 있는 부분이고요. 그래서 이 부분을 전체를 다 커버하는 인도적 부분, 지원 부분을 능가해서 더 많은 부분을 커버하기 때문에 이제 이런 재난관리 전 단계에 있어서 이제 투입할 노력과 에너지를 투입할 필요가 있는 부분을 이제 설명을 드리고 싶고요. 그리고 이제 충격에 대한 이제 흡수력을 이제 높이기 위해서는 우리 뭐라고 할까요? 이제 볼펜을 열어보면 이제 스프링이라고 이제 있는데요. 그 스프링의 크기를 좀 많이 키워야 됩니다. 그 스프링의 크기에 따라서 이제 충격을 흡수할 수 있는 이제 캐패시티가 이제 결정이 되는 거죠. 그래서 이제 스프링의 크기를 좀 더 굵고 튼튼하고 이제 키운다면은 외부에 더 강한 충격이 오더라도 이제 쉽게 이제 흡수하고 다시 튀어나갈 수 있는 이제 그런 이제 개념이 되기 때문에, 그래서 이제 역량을 강화하는 부분은 이제 기존에 있는 이제 저희들이 가지고 있는 역량을 훨씬 더 키워서 이제 대비 대응 역량을 강화하는 부분이죠. 그래서 그렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 그런 부분을 통해서 이제 위기 발생하면은 이제 지역 사회에서 이제 훨씬 더 회복 탄력성을 쉽게 회복할 수 있고, 또 이제 더 많은 피해를 이제 유발하지 않도록 할 수 있을 것 같습니다. 네, 답변 감사드립니다. 저 개인적으로도 강연을 듣다 보니까 개인적으로 로컬라이제이션이나 리질리언스나 아니면 파키스탄이 전체 탄소 배출량 중에 1%를 차지하는데도 정말 극심한 기후위기의 피해를 겪고 있는 국가라는 것이 기후 형평성 부분에서도 여러 부분 고민해볼 화제를 많이 던져주셨던 것 같습니다. 주어진 시간상 저희가 질의응답 시간은 이것으로 마치겠고요. 성심껏 강연 준비해 주시고 질의 답변해 주신 팀장님께 다시 한번 감사 인사 드립니다. 네, 감사합니다.
그럼 다음으로 저희 세 번째 강연을 맡아주실 아키말리 박사님을 모셔보겠습니다. 대한민국 서울에 본부를 둔 세계보건기구 서태평양지역 환경보건을 위한 특화 전문 사무소인 아시아태평양 환경보건센터를 이끌고자 부임하셨는데요. 박사님께서는 전 세계적으로 광범위한 업무 경험을 가지신 공중보건의사로 임상의료활동뿐만 아니라 공중보건 전문가이자 전략가, 옹호자 리더로서 다양한 환경에서 광범위한 업무 경험을 가지신 분입니다. 저희에게 오늘 웨비나를 통해서는 기후변화와 재난 그리고 보건위기 대응에서 긴급구호의료팀의 역할에 대해 공유해 주시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Thank you very much and good afternoon, colleagues in Korea, and good day to everyone else joining us. I am going to take a few minutes to talk you through the role of emergency medical response teams when it comes to disaster relief efforts. I have a few slides to share with you. It would be a very brief presentation which will give people the opportunity to engage in more discussion and ask questions today. The next slide. It would be appropriate for me to start with a very quick introduction of the WHO office here in Seoul, where I'm based. We are located in the center of Seoul, and the office here works to support WHO member states in the Western Pacific region to build policies in terms of action on climate change and health. We serve as a knowledge management hub to bring evidence and translate evidence for action. And where there isn't clarity about evidence, to help member states to reach consensus on what to do next and how to approach issues surrounding the environment, climate, and health. We also work to support member states to implement actions that they've already agreed and build their capacity in doing so. And my team here also work on advocacy for health, looking particularly at the co-benefits of acting in other sectors around the environment and climate, as well as looking at the impact of climate and health, which is one of the key areas we're discussing today. Lastly, we also are working towards monitoring and evaluating actions that our member states, partners, and WHO are taking on environment and climate. So in many ways, thanks for inviting me this afternoon, as this fits into our work in the main. And my colleagues working on the emergency medical response team capacity building across the region have asked me to sit in for them for this session today. So thanks for having me. Next slide. You've already heard so much about the impact of climate change on health, the issues of great economic and health risks that are attached to disasters that are climate related. Natural disasters and sudden onset disasters have impacted human populations over time. Hence, you could follow the history of the International Red Cross movement that you've just heard. This particular picture takes us back to the Haiti earthquake in 2010. And I share this picture with you to recollect the beginnings of the establishment of international
emergency medical response teams. This was probably the biggest international medical response event of the last few decades. We had several international medical response teams from all over the globe arriving in Haiti to support the response to the impact of this earthquake, which measured about 7.0 on the Richter scale, and it was the worst earthquake that the country has experienced in over 200 years. Almost 1.5 million people were affected, and we had over 220,000 lives lost, with over 300,000 people injured during that event. But the worst bit was not just about those deaths and injuries. We also had over 600,000 people displaced from their normal habitat in other parts of the country. And you had the earthquake hitting the economic and the population center of Haiti, destroying healthcare facilities and other public infrastructure. So what you had was a combination of loss of life, disruption of public infrastructure, inability of an already overstretched and mega health systems being completely overwhelmed. So it's no surprise that there was a need for international assistance, which was good because many responded to support Haiti. However, it was also the point at which we realized some of the challenges of international response teams arriving in a country. We had episodes of poor care, we had episodes of substandard care being provided, and also many medical personnel actually having to work in specialties and provide care to which they do not have the right qualification. We had issues with logistics because many medical teams arrived without the adequate logistical support from their country of origin and for the work that they need to do. There were challenges with ensuring proper infection prevention and control, data sterilization. There were no oxygen tanks for supplemental oxygen delivery, and you had general practitioners attempting to perform surgical procedures. And we had several amputations that probably would not have been necessary if qualified practitioners were providing care during this event. Next slide, please. What happened therefore subsequently to that event in Haiti was a big attempt by WHO and our sister organization, the American Health Organization, to support a standardized approach to foreign medical teams coming into countries to help support delivery of care and response after certain onset disasters. This was in existence over a year or so, and the work resulted in provision of a handbook that you see on the screen. Next slide. Largely, the issue of poor care became a global governance issue in terms of healthcare provision during certain onset disasters. And WHO, working with partners, including International Red Cross Movement, national ministries of health, and Kofi, Koika, and many other development agencies
friends and colleagues in the non-governmental organization sector began working together to at least set some principles, standards, and also look at how mega disasters can be responded to, as well as complex emergencies. It was important to look at operation support as a very significant technical skills that foreign medical teams also have to have when they respond to emergencies. We had the refrain several times that good intentions are not enough when we are responding to disasters. And I take a pause here to actually highlight that from that experience in Haiti and over time, there's been many other incidents in which foreign medical teams have had to respond. And it's not surprising that many of those events are related to environmental threats and climate-related events. And I'll come to some of those in a minute. Nonetheless, following the experience with foreign medical teams standards that I've just been talking about, WHO continued work on this. And we, in 2021, had a major revamp of the work on standardizing foreign medical teams' response. And what we now have is actually a minimum standard for emergency medical teams rather than foreign medical teams. And there's a typology for emergency medical teams that range from type 1 to type 3. And what you would have heard in the presentation just before me was an example of a type 2 response being set up in Haiti, covering the needs for that disaster. This slide has the intranet and extranet link to this guidance from WHO. For those who are internal to WHO, you would be able to reach the classification and minimum standard guidebook internally. But for those of you who are external, this would be the website you would use. And this particular classification, I like it particularly because it covers many of the issues that have been raised by the previous speakers from MSF and ICRC. It really looks specifically at the issues of providing safe care during emergencies. And it doesn't talk just about sudden onset disasters. Now it talks about all health emergencies. And it wouldn't be surprising to hear the climate-related events drive many of these health emergencies. It also talks about equitability of care, making sure that the most vulnerable, both in terms of national settings and localities within countries, receive appropriate support and care. Thirdly, it talks about ethics of care, really making sure that the care that is provided is ethically sound, based on ethical principles, and medical teams that are responding are able to do so in an ethical manner with the right support from the national governments when they are deployed. But there is also emphasis on coordination of the response by each of the emergency medical teams responding in those health emergencies. It's not enough to have your own capacity and capability. This needs to be aligned with the capacity and capabilities on the ground and of other responding teams, and WHO with national teams and partners
play an important role in this coordination of care. This would have an impact on the climate impact of emergency medical teams, their carbon footprints, their ability to use resources sustainably so there's no wastage and there's no duplication. There is also a critical element about being self-sufficient when medical teams are deployed as EMTs. And this is important because we have to avoid those medical teams impinging on the disaster response overall, but also taking away and distracting from the ability of the local systems to support the needs of the vulnerables by having demands on those local systems. Furthermore, the guidance also set out the minimum standards that is expected from Type 1 and Type 2 emergency medical teams, of which there could be fixed emergency medical infrastructure, like the one shown by our colleagues from ICRC earlier, or they could be mobile. The point in particular is that this avoids the experience we had in Haiti, where teams that would and should have been providing emergency primary care were attempting to provide specialist care and surgical care when they were not adequately equipped to do so. So you have Type 1 emergency medical teams that are able to provide outpatient care, triage, and are not expected to provide trauma care. Then you have Type 2 facilities that are able to provide trauma care, intensive care, and Type 3 that are able to provide additional intensive care apart from primary care and specialist surgical care. The number of patients that each of those types of medical teams can cater for in one day as a minimum is also presented in this manner. I have desisted from putting on slides looking at each of the types and each of the standards, because I know I'm speaking to a team that has just been accredited, the Kdrt team, and you're very much aware of many of the standards, and you can also refer to the manual. Of course, you can ask me as many questions later on as we move. Next slide. Now, in the Western Pacific region, recognizing the need for emergency medical teams who are able to respond to needs within their countries and across borders in the region, we set up an emergency medical team initiative. And that's driven by the combination of the low resource settings that we experience in the region, but also the recognition that we have increasing numbers of climate-related emergencies, as well as complex emergencies in the region. And we align our work in the region with the global standards and mandates of WHO. And the idea is to focus on 5 key areas, which were to expand global and regional coordination and partnerships for emergency medical teams responding to health emergencies in the region. Make sure that the standards that are set are informing the work that those emergency medical teams do. We've been working on creating standard operating procedures and have a knowledge hub that really helps emergency medical teams as they are created and as they mature to have access to the information regarding this. Training and capacity building is another key area of work that we're doing that includes lesson learning across EMTs
in the region. And WHO, working with emergency medical teams, have also been focusing on quality assurance and ensuring adequate classification based on capacities and capabilities within those teams. And lastly, obviously, to be able to coordinate responses when they occur. So with that, you have national teams looking for support from EMTs, working through the WHO system to ensure that the right numbers, types, and combination of emergency medical teams are deployed to emergencies. Next slide. And we are fortunate now that in the region, we have 11 international emergency medical teams in the region. And you can see the list on your screen, from Australia, from China, from Korea, New Zealand, Japan, and Fiji in the Pacific. And we also have many EMTs in the region that are working towards verification and classification, again, from various parts of the region: Malaysia, additional ones from Australia, New Zealand, Philippines, and Japan. This is important because with the knowledge that we have such wide capacity and distribution of emergency medical teams in the region, WHO, working with national partners, can really benefit from appropriate deployment and coordinated response across the region. We also have non-international EMTs, next slide, please, that are nationally based and are working towards further classification as international EMTs in the future. The benefit of these EMTs is that they are able to respond to emergencies within their own national boundaries, and many of them have been tested, particularly in the Pacific sub-region. We've got EMTs from Cook Islands, from CNMI, Palau, Solomons, Tonga, Vanuatu, Kiribati, and so on. And the next series of slides will show you some of the responses that have been mounted recently. We had tropical cyclones in the Pacific in recent times: Harold, Anna, and so on, with major consequences on health and other infrastructure damage in the Pacific. And we had Vanuatu medical team responding within the boundaries of Vanuatu. We had the Fiji emergency medical team responding to TC Anna. And FEMA had the additional experience of working on the medical ship that was deployed during tropical cyclone in Fiji. And you can see a picture of colleagues undertaking surgical procedures during that response. Next. During COVID-19, I think my colleague from ICRC already mentioned it, that disasters didn't wait for COVID to go away. We had environment and climate-related disasters. One major one in our region was the Hawaii earthquake and volcanic eruption tsunami in Tonga, which caused major damage in the country, but also necessitated the Tonga emergency medical response team actually going around the country to support local healthcare facilities in their response. Next slide. The point that has been made very diligently and comprehensively
by the previous speakers is the fact that climate change and environmental threats continue to pose global public health risk. And we can see from what I've just shown you that in our region, we've got a wide range of climate-related and environmental-related health emergencies in recent times. There are indications that over the next few decades, we can expect even more health events related to climate change. And the vulnerable small island states that we have in our region are at particular risk. That's in the context where you've got a lot of countries with fragility and vulnerability also being impacted by climate change and environmental threats. We've heard about malaria and other vector-borne diseases. We've heard about droughts and wildfires and cyclones and typhoons and volcanic eruptions and earthquakes. I wanted to pause here to then say that for WHO working with partners, the key challenge is that emergency medical response teams are able to operate with this increased challenge and increased numbers of events in a very safe, equitable, and ethical manner, and in a self-sufficient way through coordinated approaches when they go and respond to disasters beyond their borders as well as within their borders. Next slide. So EMTs, or emergency medical response team, were born as a concept to respond to clinical needs during sudden onset disasters. But they've evolved to actually responding to all sorts of health emergencies. And we know that climate change and the changing environment will actually most probably lead to increased numbers of events. And therefore, EMTs have to be prepared to respond to larger emergencies more frequently, in high numbers, and out of seasons, in a new normal where we have unfortunate negative impact of climate change and climate crisis on health and health emergencies. I'm particularly concerned about slow onset disasters that then become major issues in low income settings and areas where health systems are already fragile and vulnerable. Next slide. So my key message really is that climate change will increase the frequency and severity of health emergencies, sudden onset disasters across the region, and would impact on health systems that have low capacity to respond, that are less resilient, and also health systems in high-income settings who, by dint of the suddenness and scale of some of the disasters, might need response and support from emergency medical teams that are deployed across international borders. And for us to have confidence in the work that those EMTs will do within the response effort, standards now exist for them to follow, and WHO is very insistent on making sure that those EMTs are classified properly, they're verified in terms of their capabilities and actions that they can take. We have an initiative in the region, and we are now looking to strengthen national EMTs, whilst we are also expanding and enriching capacities for them to become international EMTs that are able to deploy across borders. And I'm
congratulating our colleagues from Kdrt for their successful verification earlier on this year, and welcome to the club of international emergency medical teams. I will pause there and take questions next. And take questions and also comments from attendees. Thank you. 표 감사드립니다. 저희가 KDRT 의료팀 말고도 이 웨비나에 사실 인도적 기관분들께도 함께 안내를 드려서 꼭 KDRT 의료팀만 계신 건 아닌데 KDRT 의료팀이 어떤 EMT 체계 안에서 어떻게 움직이는지를 간략하게 또 쉽게 이해할 수 있도록 설명해 주셔서 다른 분들도 개인적으로 굉장히 도움이 많이 되는 강연이었을 것 같습니다. 그러면 저희가 강연에 이어서 질의응답 시간을 가져보려고 하는데요. 참여자분들 질문에 앞서서 저희가 먼저 공통 질문을 드리겠습니다. 대형 재난 현장에 파견되어 의료 지원을 활동을 해나가야 할 KDRT 의료팀이 지금 진행되고 있는 그리고 극심하게 악화되고 있는 기후 위기와 관련하여 관심을 가져야 할 아니면 또 활동할 때 현장에서 고려해야 할 요소가 있다면 말씀 주시면 감사하겠습니다. I will start with the issue of coordination of response. And this is not just about effectiveness of the response, it's also about removing duplication such that what's already in place is not duplicated by KDRT when they're deployed. That includes medical equipment and supplies. So therefore, there's no wastage and there's no need for putting pressure on the waste management system that would have an impact on the climate. But also that we do not have duplication in terms of energy requirement to run services when they are already in existence. That's one element. The second element is to really explore what kind of medical equipment is deployed into countries. There are ways in which we can look at the wattage of the medical equipment. There's no point having a 350 watts monitoring unit if a 150 watts monitoring unit can do the same job. So being very careful in choosing the medical equipment that are low wattage and green energy graded would be one of the other things to look at. Thirdly, in providing care itself, whilst it's important to follow adequate infection prevention and control, where it is possible to reuse medical apparatus that are sterilizable and can be used for repeated use rather than disposable, that would be a very important consideration as well. Lastly, looking at personnel, yes, it's important that KDRT and any other emergency response team that are being deployed are self-sufficient. It's to ensure that the numbers of people that are deployed are the right optimal number. There are no extraneous additional people being deployed that may not be necessary, or who can work remotely rather than being physically on the ground at deployment locations. Those are some of the things to look at in particular. But I think, lastly, EMTs over time, as we've been looking at their role, have also been enjoined to partake in the wider public health effort beyond just clinical response. Therefore, KDRT being in a position to support national teams in thinking about surveillance for climate-related diseases and events post initial response to the disaster that they might be responding to is also a good way to spend resources and to improve capacity and capability across the globe. Thanks. 네, 답변 감사드립니다.
그러면 말씀 주신 내용 중에 조금 제가 꼬리를 물어 질문을 드리자면, 혹시 저희가 지금 현재 기후변화를 극심하게 체험하고 있는데, 아시아태평양 환경보건센터에서는 또 이런 환경보건과 그러니까 기후가 공중보건에 미치는 영향에 관해 특히 더 관련해서 연구도 하시고 그런 것으로 알고 있는데, 그러면 뭐 수인성 질병의 증가라든지 아니면 뭐 매개체 감염 질병이라든지 기후변화가 저희 공중보건에 끼치는 영향에 대해서 좀 더 자세하게 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. Yes, a combination of things. In our region, we are making dramatic progress towards the elimination of malaria. But we also know that with climate-related changes in rainfall patterns, and flooding and stagnation of water, we are also seeing changes in mosquito vector behavior, and we are keeping an eye out in terms of surveillance for malaria epidemiology in the region so that we could respond early towards the reintroduction of malaria in areas where we're already making progress towards elimination. Dengue is another disease that we are concerned about in terms of mosquito behavior due to changes in climate and weather patterns. We've seen increased prevalence in parts of the Pacific, and we're also keeping an eye out in non-traditionally prevalent settings in Northeast Asia. Waterborne diseases are of particular concern in low-income settings where traditionally there's already been issues around access to safe water. So we've been working in the Pacific particularly to tackle leptospirosis, typhoid, and other gastrointestinal diseases that are waterborne, which unfortunately with extreme weather events like flooding, cyclone, and heavy rains, we're seeing patterns of increased incidence of these diseases. I've just been working in the Pacific before I came to Seoul office, and we've been working with COICA to support the Fiji government and Kiribati government to set up a surveillance system for climate-sensitive diseases in those countries. We know there's a need to do that across many other parts of the region, making sure that data from the meteorological service and the health service can be brought together to forecast changes in environmental patterns in weather, to be able to predict the risk to human health of many of these diseases. In our region, particular concern are definitely about malaria, dengue, and leptospirosis and typhoid as climate-sensitive diseases. Thanks. 답변 주셔서 감사드립니다. 말씀하신 것처럼 다른 코이카와도 이런 난민이나 기후 관련해서 프로젝트를 또 하신다고 하니까 저도 관심이 가는데요. 다른 질문과 연관해서 사실 EMT들이 해외에서 지원을 가는 경우도 사실 중요하지만 적시에 대응하기 위해서는 그 자국의 역량을 기르는 게 가장 중요할 것 같다는 말씀을 또 하시기도 하셨고, 특히나 이전에 태평양 군소도서국과 관련해서 보건의료 시스템을 리질리언트하게 좀 강화하려고 한다든지, 아니면 보건의료를
보장 범위를 확대한다든지 아니면 공중보건위기나 기후위기에 그 영향을 받는 인구를 보호하는 업무를 하셨다고 전해 들었는데요. 그래서 관련해서 조금 저희가 회복 탄력적인 보건의료 시스템의 필요성에 대해서 조금 코멘트 해주시면 좋을 것 같습니다. 저희도 사실은 재단 자체도 해외긴급구호 의료 사업 말고도 사실 보건 분야에서 개발 협력을 하고 있는 기관이기 때문에 이게 저희가 앞으로 그 개발도상국이나 아니면 취약국의 보건의료 시스템을 강화해야 하고 또 회복 탄력성을 키우는 것이 가장 중요하다고 생각하는데 조금 코멘트 해주실 부분 있으면 말씀 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much. That's a very important point, and you're right. Building resilient health systems is key to our ability to respond appropriately and immediately to climate-related emergencies and any health emergencies in particular. There are three main strands to the work that we're doing on resilient health systems in WHO. And that comes from the work that started during COP26, when UK was president of COP, all through to COP27, where a new program has just been commenced. It's called the Alliance for Transformation Action on Transformative Action on Climate and Health. And this is bringing together WHO work with partners on building resilient health systems. And it cuts across three key areas. The very first one is ensuring that healthcare systems are able to deliver services even after experiencing major health emergencies or sudden onset disasters. And to do this work, being able to assess the vulnerability of healthcare delivery infrastructure to sudden onset disasters and climate-related events is key. So currently WHO is supporting Fiji, Laos, PNG, and Mongolia to do this work. There is also the capacity and the willingness to support other countries in the region to really assess the vulnerability of their healthcare infrastructure. Fiji has just completed, with support from COICA and other partners, to establish a vulnerability index for all healthcare facilities in the country, and then be able to put in remedial action as part of their health national adaptation plan to respond to the threats of environmental risk and climate change. So that's one important aspect of the work. Doing a vulnerability index for healthcare infrastructure, then putting in remedial action. Of course, to do this, additional resource mobilization would be very important for many of our low and middle income countries in the region. Of course, high income countries are also not exempted from this piece of work. The second main area is to look at decarbonizing healthcare delivery. And that includes looking specifically at how energy is provided within healthcare facilities. We know that the healthcare industry accounts globally for about 5% of all the carbon and greenhouse emissions that we experience. So the health system also has to find a way to reduce its own carbon footprint. Energy is a very big chunk of greenhouse gas emissions from the health sector. But also there's the element around heating and ventilation, the purification of water that is used in healthcare setting, but also issues around procurement and logistics into the healthcare sector.
So WHO is working globally and regionally here as well to look at how we can decarbonize healthcare system in the context of course, increasing their resilience to respond to major health emergencies. So you can have green, sustainable healthcare system. But to do all of this, which brings me to the third aspect, is the issue of appropriate financing that comes from the national purse as well as from developmental funding and climate financing. And that would involve having a very clear action plan locally about what are the actions that are needed to reduce vulnerability, reduce the carbon footprint of healthcare sector, and also to improve the capacity and capability of healthcare workers to actually plan for, I suppose, what you could call green healthcare delivery, but also being able to understand the impact of climate and environment on the risk to human health through adequate forecasting, surveillance, using digital systems that are able to increase responsiveness in the response that the healthcare delivery infrastructure is able to put forth when we have threats to human health. Let me pause there. 네, 성실하게 답변해 주셔서 감사드립니다. 저희가 다음 연사분이 대기하고 계셔서 주어진 시간상 질의응답 시간은 이것으로 마치겠고요. 성심껏 강연을 준비해 주시고 질의에 답변해 주신 아킴 알리 박사님께 다시 한번 감사 말씀드립니다. Thank you. 그럼 마지막으로 네 번째 강연을 맡아주실 제밀라 마흐무드 박사님을 모셔보겠습니다. 박사님께서는 20년 이상 건강, 재해 및 분쟁 상황에서 위기관리 경험이 있는 의료 전문가이십니다. 현재 말레이시아 선웨이 대학교의 글로벌 교수이시자 새로이 설립된 선웨이 지구보건센터의 상무이사직을 맡고 계십니다. 특히나 말레이시아 정부의 기후행동위원회, 보건부 자문위원회, 외교정책 자문위원회 등 환경이나 사회 거버넌스에 대해서 적극적으로 자문 역할을 하고 계시며 인도주의 분야에서도 국제적십자사 연맹 사무총장, UN 인도주의 정상회의 사무국장, UN 인구기금의 인도적 대응 담당관을 역임하셨습니다. 오늘 이 웨비나를 통해 아시아태평양 지역 기후위기와 지구보건, 인도적 분야가 나아가야 할 방향에 대해 강연해 주시겠습니다. Thank you very much, moderator. 안녕하세요. Good afternoon, everyone. Thank you very much for having me. I'm going to try and share my screen now. I'm going to follow on from the last speaker who actually in his closing started to mention about resilient health systems and how his center as well is looking at climate and environment. And what I will do today is to introduce to all of you the concept of planetary health, to talk about some of the drivers of crisis, the humanitarian crisis, and then talk a little bit about what are the international agreements that we have and touch on localization and how can we better respond to not just humanitarian crisis, but also do better in development work. I'm a doctor, an obstetrician and gynecologist by training. And let me tell you a story about this beautiful woman. Her name is Rosita. And she is from Mozambique. Many, many years ago, in the year 2000, 22 years ago, I remember watching the television and seeing her mother clinging on to a tree as there were flood waters raging below her. And she was on the tree for about 3 days. And on that tree, she clung for her life, but she also delivered her baby with her other hand until she was rescued. And as a doctor, you can imagine that as a responder, how helpless you feel to be able to help women like her having a baby on top of a tree. Now, fast forward 2020, I was in Mozambique again, just before the pandemic, and I met these children and people who had been affected by another very severe flood in Mozambique. And I heard the same story.
20 years later, there were people, also women, delivering their baby on a tree. It made me think again about my work as a humanitarian worker, as a doctor, that we are constantly responding to crisis. And maybe this is not the right approach. Maybe we are putting small Band-Aid or small bandages on very, very big wounds, and made me think about how do we look at the big wounds that are existing that cause all these challenges to people who are affected by crisis. And so the case for planetary health. When we talk about health, I've heard in the last speaker talking about decarbonization of healthcare, resilient health systems, making sure that we have the financing there. And that's what we do when we think about health. But what health actually looks like is broader than that. The very definition of health is so broad. It's about well-being. It's about physical, mental, emotional well-being. And as I mentioned, as a doctor, I was tired of treating symptoms, and I started to look at what are the determinants of health. And 75% of the determinants of health are not within the health sector per se. It's social and environmental factors, it's behaviors, and only 20% are that medical care, that resilient system that we talked about. And even in Malaysia, some of the research we did and projections, we saw that if we are going to intervene, the impact we get will be from interventions in environment, social, behavioral, and preventive healthcare. We live in what is called the Anthropocene, an era, an epoch where we as human beings and humanity are actually driving change. We are causing both the good and the bad in the world today. And if we look at the acceleration of development, we have seen population growth, we have seen economies grow, we've seen all the things looking on the left side of my slides, things like urban population growing, 70% of our population will be urban in 2050. We've used a lot of fertilizer, we use a lot of water. But what that has resulted in is also an increase in carbon dioxide, increase in dangerous greenhouse gases. It's also reduced our fish and our shrimp, and it's caused acidification. All the development that we have driven in this era of the Anthropocene have come at the expense of the planet. Unchecked climate change-related impacts can cause 250,000 deaths per year. We don't talk about it enough. By 2050, over 40% of the world's population could be under severe water stress. Even in my country now, as I speak, there's flooding in many parts. Biodiversity loss has threatened humanity. Soil degradation, because of our massive use of fertilizers and our development and clearing of our forests, has also led to a lot of land being actually lost. But coming back to health, it's not just about the pandemic and about infectious diseases. Yes, we have the risk of other infectious diseases coming up. We know that there is a disease X that we're waiting for. But we also have issues of undernutrition. We have issues of stunting, and we also have severe cost implications of the planetary damages to human health. And of course, diseases like climate-sensitive malaria, dengue will all be on the rise. Already there is dengue in Texas in USA. So in 2015, the Rockefeller Foundation and Lancet Commission came together to address the gap in how we're looking at health. And this is how planetary health was born. It was really about addressing the issue that we have mortgaged the health of future generations to realize economic and development gains in the present. I will urge all of you, if you have Netflix, to watch this amazing documentary called Breaking Boundaries. I watch all my Korean K-drama on Netflix, so I'm sure you can find this on Netflix as well. And in around 2009, Johan Rockström, a scientist from Sweden who is featured in this documentary, talked about the planetary boundaries. If we know that we are under stress from planetary damage, what is the limit to which we can tolerate?
and came up with 9 areas that we can actually try to measure to see how is humanity impacting our planetary boundaries, the safe limits to which we should be surviving on the planet. When this work was done in 2009, 3 planetary boundaries were crossed. When I started doing planetary health work and set up the center last year, 4 planetary health boundaries were crossed. Earlier this year in January, 5 planetary health boundaries were crossed. And just about 2 to 3 months ago, the 6th planetary boundary, which is freshwater use, was crossed. We are living very, very dangerously. And all this will have impact on health, will have impact on economy, will have impact on social structures, and so on and so forth. One of the most worrying things I think about is novel entities. And novel entities include things that we don't really know what the health impact is going to be. One of it is microplastics. In a study done, 8 out of 10 people had microplastics already in their blood. So planetary health is really about talking about the health of human civilization. Our health is very much dependent on the natural systems and actually pushing us to think a little bit beyond our health silo, telling us that for us to address human health, we need to have an international and interdisciplinary field and approach on really addressing the health challenges of today, because everything is connected. And it is a solutions-oriented approach focused on tackling the actions that I showed earlier that affect our natural systems so that both people and planet can thrive. So we can't ignore the state of our planet anymore for us to have good health. During the pandemic, we saw the wave of COVID-19 and we were worried. We told each other we need to wash our hands, we have to keep a safe distance, and later on we had vaccines. But that's a very small wave compared to the waves we are already beginning to experience. We have global recession that will push people who have been marginalized and more vulnerable to have less access to health. We have climate change that's going to disrupt our lives. Already it is. And of course, biodiversity collapse that will actually end the planet's existence. So the planetary health approach is key to preventing infectious diseases. We have to look at how do we treat the planet and how do we protect the planet in order to protect health. There's so much research to show the connection between the infectious diseases we experience together with climate change and environmental health. This is a very important report I urge everyone to read. It came out a couple of months ago, and it's from the Human Development Report of UNDP. And what it showed us is because of the pandemic, we have erased our development gains from 5 years past. So for the first time, we're seeing health indicators, gender equality, poverty, all deteriorating, as well as education. And we are now in an era where we have so much uncertainty. We have many things happening at the same time. We have the dangerous planetary change of the Anthropocene that I have elaborated. But we also have the pursuit of sweeping societal transformations. And then, of course, there's widespread intensive polarization, not just globally, but also at national and local levels as well. So these kinds of uncertainties makes it very difficult for us to have linear responses. And how do you navigate such complexity when you have a pandemic, a climate crisis, a political crisis, and conflict at the same time? It requires us to rethink how we approach these complex issues that are facing us today. And the UNDP report talks about a few I's: investment, insurance, innovation, and I've added another I, which is information. How do we also navigate the infodemics that we have today? We've seen this with the pandemic. We've seen this with many issues that surround health as well. But I have talked to you about systems a little bit, and I've talked to you about important global reports. But at the end of the day, like the young woman I showed earlier, Rosita,
who was born on a tree, I want to tell you the story of Ella. And Ella is a young girl who lived in UK, in London, and she had very severe asthma, and she finally died from her respiratory problems. And what happened is that her mother fought to change the death certificate from asthma to toxic air pollution based on the coroner report, because she grew up in an area that had very heavy traffic and, of course, a lot of emission of pollutants from vehicles. She has become the first person in the world to have her death certificate changed from asthma to toxic air pollution. And Rosamond, her mother, is still fighting for what is called the Clean Air Bill for the UK. I share this story because I want to show the linkages between the environmental health, pollution, and human health. And as a doctor myself, I never remembered being trained to look at these issues of pollution as a cause of death on the death certificate. It requires us to rethink how we approach health. And therefore, planetary health, looking at governance, looking at policies, looking at the intersectionality of not just health, but also politics, policy, and development becomes very important. Here's a picture from Malaysia, pre-pandemic, during the pandemic and post-pandemic. And I would say the only good thing that happened during the pandemic was our pollution reduced. And we can see, for example, this is nitrogen dioxide. We don't talk enough about nitrogen dioxide. We don't talk enough about methane. These are the things that are causing very serious health impacts on humanity. And we've seen now, even with nitrogen dioxide, that there's also very severe burden of pediatric asthma. Climate disasters, they have doubled this decade compared to the 1980s. And I think the previous speaker and I have elaborated on that a little bit. And as health responders and people in your Korean disaster response teams, you are having to deal with this as well in many of the crises in the region. And the climate crisis is a humanitarian crisis, without doubt. And this year's Global Humanitarian Overview is a frightening exposure to what's happening today. For the first time, 1 in 23 people around the world are in need of humanitarian assistance. And that, 230 million people are targeted, and the needs in terms of funding is 51.5 billion. This is phenomenal. And we also know that we are not going to achieve our development goals. We are going to face a lot of hunger, and ending extreme poverty is no longer achievable. Another very important report for your attention. And no continent, country, or community is immune from the health impacts of climate change. We travel globally, disease spreads, and the environment is changing, and therefore many of the disease patterns will change as well. So if we don't align our recovery from COVID now with our response to climate change, we will not be able to have a sustainable economy and preserve our planet. In our region, in Asia, we have seen capitals now being overwhelmed by water stress. Jakarta, which is a massive population, is having to move its capital. And there are many island states that are actually now being inundated with water and are sinking. So climate change is really the threat multiplier of conflicts. In terms of climate change and conflict, because it occurs in many of the crises today, where there's conflict, there's also impact of climate change, vulnerability is multiplied. And it doesn't directly cause conflict, but what it can do is that it can stir tensions in place. And I think one of the biggest issues, of course, is around availability of water. And I shared very early on that the 6th planetary boundary that has been crossed is availability of fresh water. And 14 out of 25 countries that are vulnerable to climate change are mired in conflict. So just to give a scientific background, 1 standard deviation increase in temperature can cause 10.8% average increase in conflict incidents and 16% average incidence in violent crime rate. So this is very alarming.
If we overlap the climate hotspots with the humanitarian hotspots, we will see that a lot of them are very similar. And I want to share the tale of two maps, vulnerability and responsibility. If we look at the map on the top, it shows the countries that are responsible for emissions and for contributing to global warming. And the map at the bottom shows us that the countries that did not contribute to pollution and CO2 level rises and climate change are the ones suffering as a consequence. And we have seen this in the very severe flooding in Pakistan. 10 of the top global greenhouse gas emission emitters contribute about 2/3 of global emissions. 10 countries contribute 2/3 of global emissions. So this is really about equity, it's about accountability. And when we look at the coin, it's on two sides, the same coin, that climate change, risk management, yes, you have adaptation and mitigation, but also, how do we look at it from different aspects of geoengineering, assessment, technology development, research, and so forth. Migration is another consequence of the climate crisis and has led to very severe health consequences as well. I remember seeing Koika in many of the crises where it involves migration in Bangladesh and so forth. And a lot of health issues arise as a result of that as well. So moving forward, I don't just want to tell you the bad news. We all know that. But what I'm trying to show you is that it's very much connected to what is happening on our planet. And if we are going to move forward, we have to take 2 steps back, stop looking into the small health silo and start having a broad picture on why we are facing the crisis today. Now, let's talk about greening the system, which the previous speaker talked about. I think is extremely important. Recently, there was a very recent report in August 22. I have shared all my slides with the organizers, so you're welcome to have them. And there's a lot of ideas around how we actually green the system. And I'm talking here about the humanitarian system. It's not just the health system we have to look at, it's also about how we respond as humanitarian and development actors. So we need to get our act together as well. So we need to transform. The humanitarian and development system has to realize that we're living in a global climate crisis. The World Humanitarian Summit in 2016 talked about the grand bargain, and it talks about how localization and local leadership is very, very important. The Climate Charter was signed earlier this year, and it tells us about how do we strengthen humanitarian perspectives on climate. And I would urge all of you to also take a look at this, but also for Koika to be a signatory to the Climate Charter. It was also launched at the COP27 in Sharm el-Sheikh. In a nutshell, what it tells us is that we need to step up our response to growing needs and help people adapt to the impacts of climate and environmental crisis. We need to reduce our greenhouse gas emissions. We need to really embrace the leadership of local actors rather than flying in all the time. We need to really invest in capacity development. We need to also increase our understanding and our capacity to understand how climate and environmental risks and develop evidence-based solutions. Collaboration is going to be key. How do we use our influence to mobilize urgent and more ambitious climate action and environmental protection? And we need to measure how we're doing this. We need to develop these targets. We need to measure progress. I used to work as the Undersecretary General of the International Federation of Red Cross and Red Crescent. So I was always in Korea to visit the Korean Red Cross, which I highly admire. And one of the things the Red Cross movement has done is also mount what we call a green response in health as well as humanitarian work. And this is a picture from Bangladesh, from Cox's Bazar, where we actually looked at our response needs to be green, not just the health, but the overall health, overall response. And a green response is important, not just because it is protecting our environment and protecting people, but we don't increase risk again. And we also have to look at value for money.
Collaboration, I mentioned earlier, is key. And just to share with you what our center is doing, we're looking at these 4 areas around preventing the next pandemic and infectious diseases. We're tackling climate change and the crisis. We're creating healthy cities, recognizing that urbanization is a really big, not problem, but it's an issue to tackle because it's going to happen. And how do we achieve a sustainable food system? But I will repeat that for us to succeed, we need to be very good at how we communicate, how we translate evidence to action and policy. How do we have good governance to make sure that development plans, emergency plans take into account the planetary health aspect? And how do we create a revolution in education? How do we make people understand that everything we do as human beings in this age of Anthropocene has an impact on the planet, has an impact on health? I mentioned the waves earlier, and these are the focus areas that we work on. So we're working in all the different focus areas. And just to share on the education revolution, what we are doing is that from 2024, every student who enrolls in our university will need to complete a mandatory 7-week program on planetary health. What we want to do is really build new leaders who will come out and acknowledge and understand and be very clear that the decisions they make as future leaders have a great impact on the planet, on health, on economy, and social well-being. We know that humanitarian needs already outstrip the capacity. Governments are retreating from multilateralism obligations. We've seen this. We've seen how the UN is also struggling in some areas of multilateralism. And now we need to really try and bring all this together and see how we can improve the diplomacy, the multilateralism, the collaboration, and the partnership that needs to exist for us to tackle this big uncertainty complex that we're facing. We need to learn from local emergency responders. We need to look at how we empower frontline staff. We need to have humanitarians, healthcare, and all actors to take significant steps to reduce their own negative impacts on the environment. In the recent COP27, a loss and damage fund was established. And what it does is to make sure that there's compensation for people who are not polluters, who have not caused many of the problems, who are suffering. And it requires us to also look at transformation of the global financial system, and that clean, healthy, and sustainable environment is a human right. I'm afraid that it doesn't really address, the white, the red, the pink, the elephant in the room, which is really about emissions and how do we tackle the fossil fuels and making sure that they keep them in the ground. So I want to close by saying that, I've given you a very broad and one-on-one overview on planetary health, and I would love to continue collaborating and having discussions. But to say that we need to be optimistic, because I believe that when enough people come together, then change will come and we can achieve anything. So instead of looking for hope, we have to start creating it. Now, this quotation is taken from Greta Thunberg's speech. And I always tell and remind myself, if a 16-year-old girl at the time she gave this speech and this quotation can have hope, then all of us as professionals need to create that hope. And I think we can do it through active and strong collaboration. So thank you very much, and I'm very happy to take any questions. 네, 박사님의 강연 다시 한번 감사드립니다. 지구보건이라는 개념이 저 또한 박사님이 이제 계신 선의 지구보건센터에서 주관한 회의 세션에 참여하면서 처음 접하게 되었는데요. 사실 인도적 지원 분야에서도 오늘 첫 번째 강연자이신 산드라 스마일리 님께서도 지구보건에 대한 개념을 간략하게 다뤄주셨지만 인도적 지원 분야에서도 이 지구보건이라는 개념이 지금 화두로 논의가 많이 이루어지고 있습니다. 오늘 세션을 통해서 지구보건 개념을 또 소개해 주시고 인도주의 분야가 나아가야 할 방향에 대해 제시해 주셔서 강연에 다시 한번 감사드립니다. 그러면 저희가 공통적인 질문을 먼저 한번 드려보도록 하겠습니다.
KDRT 의료팀이 대형재난 현장에 활동하면서 기후위기에 대해 고려해야 할 점, 아니면 좀 더 관심을 기울여야 하는 이유에 대해서 대원분들께 간략하게 말씀 한번 다시 해주시면 감사하겠습니다. Yeah, I think if we look at it from a planetary health perspective, and I mentioned a couple of the guidance in the charters and in the greening response for humanitarian workers, and this includes emergency workers as well. So first of all, when you come into these large mega disasters, I think I am a member of UNDAC, so I'm very familiar with Kdrt. And what UNDAC is trying to do, the UN Disaster Assessment and Coordination Team, is actually trying to invest a lot in capacity development. So I think Kdrt has to do the same. We know which are the vulnerable countries in terms of, earthquakes and flooding and so forth. Of course, more and more are getting vulnerable, but we do know some of them, right? Indonesia, Philippines, Nepal, and so forth. Invest in that capacity development, making sure that the response is as local as possible. Because we have to remember that every time we fly in large teams and so forth, the carbon footprint is very, very high. The second thing is, what are you using in terms of your disposables and your materials? What is your supply chain for that? Are there things that you can already pre-position closer to where disaster sites are so that you don't have to fly them across, a very long distance, for example? The United Nations has humanitarian response depots in many parts of the world. And standby arrangements with these depots can help you reduce, the time it takes to get things to people, but also reduce the carbon footprint. And finally, I think, just to be very aware that everything we do, even as we're trying to do good and to respond, yes, it's life-saving and it's very, very important. But at the same time, the long-term impact of what we do is also very severe. So how do you find the balance, right? The quid pro quo on that. So I think the major issue will be capacity development. 네, 조언 주신 것처럼 저희가 KDRT 의료팀도 이런 기후위기 관련된 이슈에 좀 더 관심을 기울이고 재난 현장에 해가 되지 않도록 저희가 보다 활동의 질을 높일 수 있도록 역량을 강화해야겠다는 생각이 들었습니다. 그러면 제가 개인적으로 드리고 싶었던 질문을 추가로 드려보면 좋을 것 같아요. 제가 이제 박사님을 연사로 모실 때 특이했던 이력 중에 하나가 그 말레이시아 내 비정부 기구 의료팀으로 활동하고 있는 멀시 말레이시아를 설립하신 당사자 분이시라고 확인을 했는데, 제가 알고 있기로는 멀시 말레이시아도 내년에 등급 분류 수검을 준비하고 있다고 들었습니다. 그래서 특히 박사님께서는 단순히 공공 차원뿐만 아니라 민간과 공공 사이의 파트너십을 또 중요하게 생각하시고 또 민간 차원의 이런 인도적 지원 활동에 중점을 두고 계시다고 생각을 하는데, 민간과 공공 간의 이제 파트너십을 구축하기 위해 저희 한국 정부나 공공기관인 저희 재단에도 조언을 해주시면 감사하겠습니다. Okay, so thank you very much for that question. I was leading Mercy Malaysia, but as you know, I've retired from that role, but I can talk about it. Now, when we started Mercy Malaysia, we were like any other emergency medical team. We flew in, we gave a response. But very quickly, we pivoted to, at the time, what we call total disaster risk management, which is really, has some elements of planetary health, though we didn't know it was that, right? What we did was we invested in local capacity. So anything that we do, and it still exists to today, it's about making sure that we have already partners in many countries in the region, because Mercy Malaysia is very much focused on Asia, and making sure that when the crisis hits, through a network called the Asian Disaster Reduction and Response Network, which I also helped establish in 2004, we have a network of non-governmental organizations that are already on standby. So we just provide support and let them lead and provide funding or whatever support they need, but also work with governments to look at strengthening health systems after a crisis. The private sector is a huge asset. Now, ever since we started in Mercy Malaysia, we have leveraged on private sector. So let me give you some examples.
when there is a crisis in Indonesia, I'll give you a live example. We don't need to, use our own assets. What we do is we work with multinationals that have assets in Indonesia. For example, staff, vehicles, cars, and so forth to transport us, looking at warehousing. So it's really about leveraging on private sector. The second thing is how do we use private healthcare facilities? If I think about the COVID response in Malaysia, I was advisor to the Prime Minister for 18 months. What we did was we made sure that healthcare is provided by all actors, the public hospitals and the public health system, but also the private healthcare and NGOs and civil society. So if we are going to focus care for very ill patients with COVID, and the expertise is in the public hospitals and public healthcare systems, the private sector can absorb the burden of non-COVID patients, for example. And then when it's too much, they also take on the COVID patients. Because we have seen now, after the pandemic, that one of the biggest problems is that we did not pay enough attention to the non-COVID patients. So patients with cancer, patients with non-communicable diseases, they didn't receive appropriate care. If we had leveraged private sector much more efficiently and NGOs and so forth, then we would have been able to do a better job. So what I'm saying is look at the private sector as your partner, not just as a donor. Look at what they can offer in terms of expertise. It could be logistics. It could be healthcare. It could be monitoring mechanisms. So, how do we expand our thinking? And I think this is what planetary health tells us to do. Collaborate, look at, interoperability, look at intersections between different parts of our society and our economic, political, health, environmental actors as well. How do we bring it all together? 네, 답변해 주셔서 감사드립니다. 질문을 받는 사이에 실시간 채팅창에 질문이 하나 들어왔는데요. 김태은 님께서 기후위기 대응에 있어 탄소 배출 저감이 우선일까요? 아니면 기후위기 피해 인구 지원이 우선일까요? 선택이 무의미할 수도 있고 또 동시다발적으로 고민해야 할 것 같습니다만 한정된 자원으로 어떤 것을 우선시해야 할지 조금 어려운 질문을 주셨습니다. I think it's not about choosing one or the other. Both are equally important. Now, of course, when you are facing a crisis, particularly if it's local, in your own community or in your own country, response is important because it's life-saving. But what I'm trying to say here is that as you respond, think about the drivers of why we are facing this crisis. So there has to be another response, which is looking at the bigger picture, the bigger drivers. So this requires people who are responders, because we witness what's going on with the communities. We witness what happens to people. We need to tell these stories, right, to people who are creating policies, that because if we're not protecting our planet, we're going to get more and more and more crises, and we cannot keep responding this way. We need to reduce the risk for populations, and we need to look at mitigation, we need to look at adaptation. So it's not one or the other, both sides need to work together. So I think that the humanitarians can really play a very major role in advising, on policy, on developmental planning, on environmental work, on commercial. I'm looking at ESG, for example, in the private sector, looking at decarbonization, because this will have the longer term impact. So it's not one or the other. 네, 답변 주셔서 감사합니다. 특히나 그 강연 내용 중에 조금 지구보건을, 교육을 의무로 듣는 것이 저는 개인적으로 향후 미래에 있어서 정말 기후위기를 정말 자연스럽게 고려하게 되고 접하게 할 수 있는 하나의 좋은 방안이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 특히 오늘 이 시간을 통해서 지구보건의 개념에 대해 공유해 주신 박사님께 다시 한번 감사드리고요. 성심껏 강연해 주셔서 감사드립니다.
Right. Thank you very much. And I will be very happy to share this with. We hope to make the material open source so that other universities from around the world can use it. Just to share that no matter what discipline you're in, whether you're going to be an engineer or an accountant or a doctor, every student cannot graduate without completing the 7-week course. And they apply the knowledge they learn in their various disciplines to planetary health. And I want to also share that in 2024, in April, we will be having for the first time, the annual Planetary Health Summit in Asia, and we will be hosting it, and we'll be very happy to welcome all of you. 네, 감사드립니다. 또 활용할 수 있는 자원들까지 소개해 주셔서 감사드리고요. 오늘 또 저희가 이 기회를 계기로 또 협력을 하고 조언을 구할 수 있는 기회들이 저도 늘어났으면 좋겠습니다. 다시 한번 감사드립니다, 박사님. With pleasure. Thank you very much. 감사합니다. 웨비나를 통해 다양한 지식과 경험을 나누어 주신 네 분의 연사분들과 참여해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사 인사드립니다. 금일 웨비나 라이브 영상은 행사가 종료된 후 내려질 예정이고요. 저희가 추후에 녹화 영상은 재단 유튜브 채널을 통해 다시 게시할 예정이오니 참고 부탁드리겠습니다. 마지막으로 재단이 2022년 9월을 시작으로 국제보건 이슈에 관한 의견을 교환하고 또 나누고자 매월 1회 글로벌 헬스 포럼을 진행하고 있습니다. 관심 있는 많은 분들의 참여 부탁드립니다. 이것으로 금일 2022년 Kdrt 의료팀 웨비나를 마치도록 하겠습니다. 따뜻한 연말 보내시기 바라며 감사합니다.